for which ministry you are perfect, like you have knowledge. She didn't ask her also that for which ministry you can stand. She took her own decisions without concern, no teamwork. Order in the house. That's Order in the house, a real please. propaganda. That was a propaganda that they declared that Shravani is taking her own. See, you had the entire lunchtime to decide about the ministry. It is decided now. Now please sit down. We will not discuss this further. We want no confidence movement because she didn't came to us. No confidence is for the government, not for the LOP. What is a no confidence No motion? confidence for the government. It is that you don't want the government. That is why no confidence is that it cannot be done for LOP. But it's then we want impeachment because we didn't got the chance. 1 minute, 1 minute. She has not discussed with anyone. It was not even posted on any group what she has decided. She didn't even ask the people beside her what they wanted. Okay. Ruling side, ruling people, can you just quiet down? Yes. In my 1 minute, dear, yes. respected LOP, leader of opposition, please get your place. Like how did she got Yeah, to know yes. that who is better for which? Respected now it is MP, done. There was already voting taken for the new LOP. Respected now it Speaker. cannot be changed now. So just respected MP, please take your seats. Please give your mic to our volunteer. Now we'll continue first with the committee bills. Once the committee bills are over, we'll get back to this. Okay? Yes. Committee A is presenting their bill now. Serial number 28. Serial number 28, Chamba, Himachal Pradesh, Rishabh Sahuji. Ministry of Jal Shakti, Jal Jagruti and Sanrakshan Bill 2026. Preamble states, India has an 18% population share of the world's people, but has 4% of its water resources. This has led to electric water crisis in different parts of the country. As such, it is imperative that we take concrete measures to mitigate these water crises and embark onto the path of water sustainability while ensuring adequate water supplies to water-stressed regions. Keeping in mind rural areas and striking a balance between urban and rural water distribution. This bill aims to lay the groundwork for government as well as citizens-led water conservation in order to accomplish the dual objective of sustainable and reliable water access. Serial number 144, Constituency Krishna. The key objectives of the bill are: first, promote rainwater harvesting and sustainable water conservation. Our first objective is to encourage people, institutions and the communities to adopt rainwater harvesting. Instead of letting rainwater go to waste, we should store it and use it wisely. This helps us recharge groundwater and ensure water availability for future generations. Second, regulate water use by water-intensive industries. The bill aims to ensure that industries which consume large amount of water use it responsibly. By setting water conservation limits, we can balance industrial growth with environmental protection and prevent unnecessary wastage. Third, create awareness about water conservation. Many people are still unaware of simple water saving practices and government schemes. This bill proposes awareness campaigns and educational programs in both rural and urban areas, so that every citizen can contribute to water conservation. Fourth, strengthen existing government schemes. Instead of introducing only new schemes, the bill focuses on improving and implementation of existing programs like Jal Jeevan Mission, Jal Shakti Abhiyan, Atal Bhujal Yojana, Namami Gange and the PM Krishi Sanchay Yojana. Filling policy gaps and ensuring timely implementation will take the schemes more effective. Fifth, prevent illegal water trade.
In water scarce regions, illegal water trading exploits people by selling water at high prices. This bill proposes stricter penalties and stronger enforcement of existing laws to stop such practices and ensure fair access to every citizens. So here are some key definitions regarding the bill. NWIC, serial number is 156, constituency Maharajganj. So here are some key definitions regarding the bill. First one is NWIC, that is National Water Informatics Center. It was set up by Indian government under the Ministry of Jal Shakti in March 2018 to act as a central repository for water sources and several allied statistics. Second one is Jal Jeevan Mission, JJM, a mission launched by government in 2019. It aims to deliver FHTCs to all rural households while ensuring a supply of 55 LPCD to said households. It lays emphasis on the community participation. Key provisions. Section 1. Incentivization of rainwater harvesting and sustainable water conservation. Provide financial incentives and subsidies, property tax debits and financing to promote the adoption of rainwater harvesting systems and other sustainable water conservation technologies such as septic tanks, tanks and other technologies. Every eligible establishment shall be inspected to verify operational status. Incentives shall be given on the basis of the annual report related to the operational status. And any establishment found maintaining non-functional systems or submitting false declaration shall face penalties as prescribed. Constituency number 146, constituency name Mehsana, Gujarat. Section 2, launching education programs and awareness initiatives. So in this bill we aim to launch nationwide education programs on the merits and techniques on water conservation propagated through various sources of public broadcast such as television, radio and newspapers. Additionally, we aim to launch weekly Jal Jagrutta camps in rural water stress regions in order to engage the grassroots in water conservation. Awards shall be given to consistent performing panchayats alongside a Sabse Adarsh Jal Panchayat award, which will be given on an annual basis. Water conservation and existing policy awareness in urban areas is to be achieved through broadcast in public places such as parks, high activity urban areas and public transportation regions such as bus stands and railway stations. Section 3, building digitized systems to address water scarcity related grievances and provide support. So, this provision includes a strengthening of the NWIC portal by increasing its accessibility. These statistics largely remain out of the reach of ordinary people, so they must be made easy to understand and applicable in their day-to-day lives. These statistics shall be made easy to access through the launching of a mobile app and the installation of water quality and potability indicating dashboards in rural as well as urban areas. A nationwide water grievance addressal helpline or WGH is to be launched to expedite the process of addressing the concerns of citizens. Additionally, the NWIC portal app must contain a complaints and concerns section in order to funnel concerns into a registered database. Section 4, prevention of illegal water extraction and commercial distribution. Prohibit unauthorized extraction, storage, transportation and commercial sale of water in all regions, especially water scarce regions. All groundwater extractions and water tanker operations for commercial use shall require a license. Any individual found violating of these measures shall be held liable with the penalty ranging from 50,000 to 8 lakh. Depending upon the severity of the case, along with imprisonment of term of not less than 3 months, which may extend to 1 year. The provision shall operate in addition to Environment Protection Act 1986 and Water Prevention and Control of Pollution Act 1974. Serial number 146. Section 5, regulating water usage by water intensive industries so as to ensure judicious utilization of water resources and mitigate water resource depletion.
We aim to enforce strict guidelines on water usage by industries while upholding and strengthening existing frameworks Just a on. minute. Are you just reading out the bill? Mostly. Mostly, no. You need to tell what it means. Because we have the bill with us. Just don't read it. Highlight the points. Okay, fine. Be concise. So in this section, we aim to enforce some guidelines on industries because as we know, there are several industries which overuse water. Some key examples can be AI data centers, which require huge amounts of water for cooling. So we aim to minimize the amount of water that these industries use. Additionally, we also know that there are several frameworks already in place for regulating water uses of these industries. So we aim to strengthen them because many of them still contain implementation and policy gaps. Additionally, we also want to create some new frameworks such as a larger NWIC statistics database which will collect data right from the industries. And as already explained before this database will be made accessible to the common people so they can view levels of pollution and drinkability of water. Apart from this, section upholds certain existing principles such as the Central Groundwater Authority Guidelines and the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. Serial number 20, Constituency, Bangalore. Phases of implementation. Phase 1 will be about awareness and water literacy. In this phase, we will try shifting the focus of public behavior from blind consumption of water to proper usage, and will include awareness camps regarding household leaks, tap water, etc. The literacy components will be setting up public water dashboards and providing families, gram panchayats and local bodies with guidelines that are accessible to everybody with regional languages, and we will ensure that water literacy is taught in colleges and schools. Phase 2 will be community participation and capacity Just building. a minute. You have just 1 minute left to summarize your bill because we have to answer the questions and take the voting. We have time constraint. Okay, Don't so just read it. Prepare a summary and present it. You can because it is your bill, right? You have Yeah. studied on it. So just present the summary. Don't read it. ठीक है. So we will have 3 phases total. First phase will be about awareness. The second phase will be about community participation, and the third phase of implementation. The third phase will be implementing the policies and the regulations. Expected outcomes and impacts. Faster setup of local water conservation. These will strict to annual checks which ensure functionality and maintenance. Second, active village and city participation. The Sabse Adarsh Jal Panchayat Award will encourage every rural person to help in water conservation. Third, public access to real-time water data. The NWIC app and the public dashboards will make complex statistical data accessible to all. Quick fixes for citizen complaints. The WGA helpline and the NWIC app's complaint database will ensure fast action. And to illegal water supply networks. It will put up heavy fines up to 8 lakh to break down illegal water mafias, stop unregulated boring and protect drying ground aquifers. Okay, your time is up. Can we just conclude? 30 seconds. Yes, ma'am. Set the timer. 30 seconds. All right. In conclusion, through this bill, we aim to uphold and strengthen existing frameworks while introducing new frameworks to enhance statistics and give them to the ordinary people easily. We also aim to address ordinary people's concerns as well as educate them about existing policies and frameworks as well as teach them water conservation methods. Then we all, yeah. Okay. That's it, and thank you. Thank you. Now, thank you. Now we'll proceed with the discussion on this bill. We'll take some questions. At the last, you please.
That one. Yeah. Serial number 26, A road. If access to the water is basic necessity, why are many citizens still depend on water tanker? Why should citizen trust and another water conservation law when previous scheme have not fully solved their problems? Any member from the committee A would like to answer this? Committee A. This will ensure the facilities because we are just not introducing new schemes but also uh, developing old schemes also, and water conservation is main of this scheme. Next question. Uh, this one. This MP. No, behind you. Honorable Speaker, as I am Shadow Minister of Agriculture, Just a second. Point of order is there. He had not given the answer, like appropriate answer. MP, could you please have a seat for? Yes, you wanted to answer the question, please. So as member of parliament said that the old bill is not that effective, so why we are introducing new bill? So we agree that the old bill is not effective, so we are introducing new bill so that there will be effective outcome, and after all we have to conserve water, so it doesn't it's not important that we act on old bill or new bill. It's important that it should be effective. Thank you. My serial number is 118 and my constituency is Gandhinagar, Gujarat. Next question. Yeah. He was recognized. serial number 63, Indore. Honorable Speaker, since agriculture consume the largest share of fresh water, so what support does the bill provide to farmer to adopt water efficient irrigation? Committee A members who would like to answer. Anybody from here? Yes. Sir, as the very preamble of the bill states that India hosts 18% of the total population of this world and has only 4% of the total freshwater reserves in this world. Sir, so that was one of our major aims which we wanted to cover. Section 1, sir, we have tried to introduce rainwater harvesting systems in villages itself, bore wells, etc., so that water can be conserved. The amount of land which can soak water, that is borewell installation, can be easy, groundwater reserves can be easy in rural area, but they lack information. So for the same, we have encouraged people by providing tax rebates, then we have provided tax rebates, subsidies, financial incentives to whichever establishment or whichever individual farmer does these practices. So we are motivating them to do these practices. This will very well ensure that farmers do the right amount of irrigation. The farmer. I think it answered. Last question, I think. You. Honorable Speaker, the bill places strict water use limits. Serial number 21. Serial number 21. So, Honorable Speaker, the bill places strict water use limits on water-intensive industries, and it specifically mentions AI data centers. While water conservation is necessary, how will the government prevent these restrictions from reducing the industrial growth, employment opportunities, and India's competitiveness? Committee A, who would like to answer this question? Committee A, please. As the serial number 121,
as the honorable ministry mentioned that how could we maintain the industry growth while conserving the water in the AI based industries. So there are solutions where we can use less water to have better results, but this method is still not applied in India because of some financial issues. But through this bill, we can take this method into consideration and apply this. Do you have a point or a? They've said that through this bill we will have some financial measures, and after that industrial growth will be there. But this bill is proposing water conservation. So how is there financial, how will you have industrial growth through the bill? I mentioned that there were financial issues, but I mentioned that there were financial issues, but through this bill, the issues could be side. How? Financial Please no issues cross through talks. this bill. Please no cross talks. It's not a debate. Please have a seat. One last question I will address. At the last, you are recognized. अध्यक्ष महोदय, क्या हम अगर टैंकरों पे 8-8 लाख रुपए के जुर्माने लगाकर जमीन पर का सूखा खत्म कर देंगे? सीरियल नंबर 97। ये यहाँ गर्मी में हमें पानी, गरीबों में पानी, जो पानी जाता है वो तो बंद हो जाएगा इसके कारण। तो Committee A, your सीरियल नंबर 146। अध्यक्ष महोदय, हमारा बिल टैंकरों पे बंदी नहीं लगा रहा है। जो टैंकर महंगे दामों पर पानी बेच रहे हैं, जो इलीगली ब्लैक मार्केट चला रहे हैं पानी का, जो गरीबों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पैसों के लिए, जो ज़्यादा पैसे देकर पानी ले रहे हैं, उनके ऊपर हम रोक लगा रहे हैं। जो भी टैंकर अच्छी कीमत में पानी देगा उस पर हम रुकावट नहीं लगा रहे। हम उन क्रिमिनल्स पे रुकावट लगा रहे हैं जो पानी को ब्लैक मार्केट बना रहे हैं। धन्यवाद। Now we have the conclusion of this bill. Now we'll have the voting for the same. The member of parliament who are in favor of this bill, please raise your placards right now. Up straight. The bill clearly passes. Thank you, Committee A. The next committee, please. Next is Committee C. Committee A. See to it that you don't read it. Present the summary because we have the bill with us. You have about 7 minutes to present your bill. Totally like different script. We'll be reading, but it will not be directly. That is all right, but just don't read what is printed and finish it in 7 minutes. Okay. You may begin. Greetings, Honorable Speaker and fellow parliamentarians. This is my serial number is 21, Bhavnagar, serial number 21.
And today I present before you the bill from Committee C, the Skill Trial in Semester Bill 2026. Our bill aims to introduce a compulsory skill trial semester for students where they will get practical exposure to different careers and professions before choosing their higher studies or career path. The objective is to help students understand their interests, make informed decisions, reduce career mismatch, and help develop skills and develop skills required for a changing job market. And now that we've understood why this reform is needed, I'd like to invite Shravani to present the vision behind our bill. So I come to the preamble. Whereas the purpose of education is not only to help students score well in examinations, but also to prepare them for successful and fulfilling careers. And whereas many students choose their stream, college course, or profession without understanding that the career actually involves, often because of parental pressure, social expectations, lack of awareness, or limited opportunities to explore different fields. And whereas such decisions often lead to dissatisfaction, changing courses midway, unemployment, lack of confidence, and loss of valuable time and resources. And whereas India has one of the largest youth populations in the world, making it important to ensure that the student choose careers based on their interests, abilities, and real life experience rather than assumptions. And whereas giving students practical exposure to different professions before they specialize and help them understand their strengths, interests, and future opportunities while encouraging respect for every profession. Therefore, it is necessary to introduce a skill trial semester during which students will spend one academic semester exploring different professions through supervised practical exposure before making their final career or higher education choices. The bill aims to bridge the gap between classroom learning and real working world, helping students make informed career decisions and creating a more skilled, confident, and productive workforce. Serial number 1414, Bilaspur, Chhattisgarh. Serial number 9, Gaya, Bihar. So, for a legal clarity and just to inform the jurisdiction of the bill, we have some definitions included, like skill trial semester, student participant, profession host, career exploration program, professional exposure, supervising mentor, career reflection report, skill portfolio, national skill trail authority, participating institution, career rotation, and assessment panel. Now we move to the objectives of the bill, serial number 21. Objectives of our bill. The main objectives of the bill are as follows. 1, to help students make better career choices. You see, mainly teenagers are really confused in terms of what they should pursue, so this will definitely help them. Then second is to reduce the career mismatch. There's a statistic that in India, only 12 out of 100 graduates are doing the jobs that matches their degree, hence making them less productive laborers. So this will enhance the labor productivity and reduce a career mismatch. Third, to promote practical learning. Students will develop important skills like teamwork and communication and problem solving. Fourth will be to respect all professions equally. The bill encourages students to value all career paths, including technical, vocational, creative, scientific, and entrepreneurial fields. Fifth, to connect education with careers. Students will make more informed academic decisions and become prepared for the next employment market. And lastly, sixth, to create a skilled workforce for India. By choosing careers that match their strengths, students can contribute to India's growth and development. Now I'll be explaining the key provisions, serial number 141414, Bilaspur, Chhattisgarh. So there are various sections in the key provisions. I'll be explaining the first 3. Section 1 is the establishment of skill trial semester. So every recognized educational institution shall conduct one compulsory skill trial semester for students from grade 5 onwards.
Section 2 is career discovery modules. So each student shall participate in practical exposure across multiple sectors. It will include AI and coding, robotics and engineering, entrepreneurship and business, financial literacy, banking, even journalism and media, law and public administration, healthcare and medical sciences, agriculture and sustainability, skilled trades that we include carpentry, plumbing, electric work. They're important as well. Hospitality and culinary arts, music, dance, theater, fine arts, sports and even sports management, because they say we don't have any scope in sports careers, but there is. More people need to show up. Design, animation and architecture. I come to the last section that I'm going to explain, which is section 3, which is learning model. The semester shall include hands-on workshop, industry visits, mentor interactions, mini projects, simulations, community-based learnings, career aptitude assessments, and reflection journals. In short, it will include the things that will help the student to understand what exactly are they working on. Now I will be explaining section 4, 5 and 6. Section 4 is career portfolio. So every student will have a portfolio that will document the careers they have explored. Next will be equal opportunity. Special provisions shall ensure the participation of students from every sector, from rural, tribal and the urban sectors. Next, section 6, public-private partnerships. So the government could partner and collaborate with startups. They can collaborate with MSMEs. The government will work with, of course, startups, industries, universities, NGOs, and Skill India Partner and CSR initiatives to provide students with better practical learning opportunities. So, shall I conclude? Sure. Conclusion is yours? Yeah. I'll just conclude. So I'll come to the conclusion. The implementation is already mentioned in the bill, so it can be referred. India's greatest resource is not its technology or infrastructure. It is its youth. Every student deserves the opportunity to discover their strengths before committing to a lifelong career path. The Skill Trial Semester Bill transforms education from a system that merely prepares students for examinations into one that prepares them for life. By enabling informed choices, practical learning, and equal respect for every profession, this bill seeks to build more confident, more skilled, and future-ready India. The House is therefore urged to support and adopt this bill in the interest of every learner and nation's long-term development. Thank you. Yes. The House will now be taking questions regarding the bill. Yes. Serial number 145, Constituency Jehanabad. Honorable Speaker, legislative theory distinguishes between a policy failure and a legal failure. Can the specific committee kindly specify clause by clause which of these deficiencies No are caused cross-talk. by the absence of legal authority rather than shortcomings in implementing the NEP 2020, Samagra Shiksha, Skill India Mission and the National Credit Framework? If the government already possesses the legal authority to implement these reforms, then what constitutional necessity justifies Parliament enacting an entirely new statute? Speaker, may I answer? So the provisions of the earlier bills and this bill are different. I'll tell you the implementation since you asked the question based on the implementation. So in year 1, in the implementation plan, National Skill Trial Authority will be established, will develop curriculum and digital portal and identify host organizations and train mentors for this. In year 2, it's just pilot implementation across selected districts in the start because the budget is a big thing. So we need to start from selected districts where there are more schools to start with. For the year 3, there will be nationwide implementation in all recognized schools. So each institution shall appoint a skill trial coordinator responsible for scheduling modules and maintaining student records. That's it. So as you said about implement serial number 125.
Nopada, constituency Nopada. So, as you said about the implementations, and you are going to means every school will have their host organizations. So, how will schools find enough host organizations for millions of students? Yeah, so honorable member, the concern regarding the availability of host organization, it's valid. However, as I've already mentioned, the bill follows a decentralized and phased implementation model, and that's what Shravani right here also said. So when we are making it a phased model, we will start from selected districts and selected schools. After then, once it is succeeded, after then we will phase it, and we shall promote it all over the nation. Serial number 21. Any questions? You, yes. Serial number 126, Hoshiarpur. So, Honorable Speaker, as the committee talked about skill education, I would like to ask that how rural and government schools with limited resources provide the same quality of skill education as they mentioned with well-funded private schools as compared to government schools. Would you like to answer? We've mentioned in our bill the budgeting and from where will we gain the funds. Now, since we could not say the part, I would like to say it over here of how we have planned and how we have demand the funds from the government. So, just a second. I can't open the bill. You have the bill. No, funding part. Yeah, so funding may be drawn from existing allocation under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, CSR contribution under Article 7 of the Companies Act 2013. It could also be gained from public-private partnerships. And there are many more further in the bill. What is the serial number? 126. Serial 21. Yes. Serial number 29, constituency of Jammu. Honorable Minister, this bill mandates qualified counselors in every institution with more than 500 students. Given the existing shortage of trained mental health professionals in India, how does the government intend to recruit and deploy enough qualified counselors within the proposed 18-month timeline? That's exactly what she just explained about the budgeting. That's how the budgeting will work. It will start from selected schools. So, the local ITIs and people from colleges, local hospitals, people from there, will allow them to volunteer. There are people who actually want to help on their own. So, in the start, they will volunteer. And those who do not want to volunteer, for them, a budgeting plan is included. That was just explained. That's how we'll do it. Any further questions? Good. 50. This is the last question, okay? Section 3 states that students will participate in workplace activities. How will the government ensure that private companies do not use these students as free unpaid labor to replace regular workers? They are volunteers, and how will they use as laborers? We've said one, a day or two when they'll go to an MSME, will they put them to labor for 2 days, and there will be the school staff with them. There will be authorities ensuring it. So for 2 days, why would someone keep them as laborers? Anybody from Party C would like to add on to this question? No one? Okay. So now we move for the voting. Please load on your placards. Everybody who votes in favor of this bill, raise your placards up and high. Everybody who votes in favor of this bill, raise your placards up and high. Okay, it's going to pass. Yeah, but I wanted more response, honestly. At the back, it is not allowed to force anybody to vote or not vote. It is their personal choice.
Raise your placards up and high if you're voting. Up and high. Load on your placards. Everybody who do not vote in favor of this bill, raise your placards up and high. Everybody who do not vote in favor of this bill, raise your placards up and no cross talks. There's dual voting. They're double voting. A lot of people are double voting. I think you write dual voting here. How many people are there? How many people are there? But there's dual voting, sir. We ourselves have noticed there's dual voting, so we want the ballot voting. There's a dual voting. Oh yeah, we three also vote. Yeah, we three vote. We three vote, of course. They are also voting. So the bill passes. Even with double voting, the bill passes. So looking at the majority, the bill passes. Moving forward, Committee B. May introduction no problem. Okay, ma'am. Introduction Please order in the house. Yes. No cross talks. Just a minute, just a minute. Wait. Yes. School and school and colleges mental health. And So Committee B. Committee B, you have 7 minutes to present your bill, okay? So Should I start? yes, you may. Honorable Speaker and everyone present here in the Parliament, I am serial number 12, constituency Raigad. Constituency Gopalganj and serial number 103. I rise today to explain the intent and the purpose of the bill through its preamble. First, the bill recognizes a simple but essential truth. Mental health is not just about it's separate from its education. A student's emotional, cognitive, and social well-being directly affects learning, confidence, relationship, and overall development. Education cannot truly succeed if a student's mental health is neglected.
Second, the preamble acknowledges the realities faced by today's student. Academic pressure, highly competitive environments, bullying, and the influence of social media have together created the rise of stress, anxiety, depression, and emotional distress among young people. These are no longer isolated corners. They are national challenges that demand our attention. Third, the preamble is guided by evidence. Research constantly shows that early identification of mental health concerns, timely counseling, and structured support systems, improved emotional well being, enhance academic performance, and increase student retention. Prevention and early intervention are always more effective than the waiting for a crisis to occur. Finally, the bill affirms that every student has the right to study in the environment that is safe, inclusive, accessible, and supportive. Educational institutions must not only provide knowledge but also foster psychological security, ensuring that every learner has the opportunity to grow without fear, discrimination, or neglect. Thank you. Now I call upon Vansh. Serial number 126. So, objectives of our bill are to reduce student suicides and self harm, to promote early identification and treatment of mental health issues, to create a safe and supportive environment for education, and to eliminate the stigma which is surrounding the mental health today. Also, to improve students' emotional well being, attendance, and academic performance specifically, and to ensure equal access to mental health services for urban and rural students alike. Now I call Pratham. I, Pratham Ajmera, serial number 147, constituency Jind, Haryana. Today I want to show you the key progress of the bill. Mandatory mental health services. Every educational institute with more than 100 students must appoint as a full-time counselor, qualified counselor. Smaller and rural institute can access counselor through the district mental center. All counseling and mental health service must be free for students. Digital and online counseling. Institute must provide secure online counseling platform. This ensure better access by remote for students. Flexible appointment timing. Greater privacy. Access to specialty mental professional. School and colleges must train designated staff in mental health first aid. Staff should be able to identify warning signs of mental illness. Follow the Eligious Action Plan. Respond to crises such as panic attack or suicide, though until process help is available. Anti-bullying privacy protection. Institutional must establish anonymous report system for bullying and harassment. No crosstalks. Institutional responsibility. Set up wellness hub on campus. Submit an anonymized student well-being data. Implementation timeline 0 to 6 month national guideline and infrastructure planning. 6 to 12 month requirement and development for counselors. 12 to 18 month full implementation and regular audits. Funding. The bill proposed funding through central government allocation, state government grant. Thank you. Now I will like to call Mohammed. ऑनरेबल स्पीकर, इस लेजिस्लेशन का एक स्ट्रक्चर 18 मंथ इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन है ताकि सिस्टमिक, प्रैक्टिकल और अकाउंटेबल हो, रश नहीं. सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल डायग्नोस्टिक गाइडलाइंस बनाएगी, डेडिकेटेड फंड्स एलोकेट करेगी और सभी स्टेट्स में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स के लिए मॉनिटरिंग करेगी. स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाइड काउंसलर्स रिक्रूट करेंगे, पीरियोडिक इंस्टीट्यूशनल इंस्पेक्शंस कंडक्ट करेंगे और खासकर रूरल और अनडिजर्व्ड इंस्टीट्यूशंस को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देंगे.
इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हर स्कूल और कॉलेज में वेलनेस हब्स बनाए जाएंगे. एनोनिमाइज स्टूडेंट्स वेलबींग डाटा मेंटेन होगा और पॉलिसी एवेल्यूएशन के लिए पीयर लेड सपोर्ट ग्रुप्स को एंकरेज किया जाएगा. बिल को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट 6 months preparation of national guidelines and infrastructure. Months 6 to 12 recruitment and deployment of qualified counselors. Last 6 months focus on nationwide compliance, curriculum execution and regular audits. Financial central और state grants, CSR contributions और mental health NGOs के partnerships के थ्रू सुनिश्चित की जाएगी. एक शेयर्ड मॉडल को किसी एक स्टेक होल्डर पर बर्डन नहीं डालता. ऑनरेबल स्पीकर, ये इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क साबित करता है कि ये बिल सिर्फ एस्पिरेशनल नहीं, इससे एक क्लियर रोड मैप, डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सस्टेनेबल फंडिंग और मेजरेबल आउटकम्स है जो देश भर में स्टूडेंट मेंटल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करेंगे. थैंक यू. Before we proceed for questions, I just want to let all of you in general know that recording is not allowed. If we find anybody recording, you will be suspended from the committee. Okay. The point of order, please go ahead. Serial number 49, Kodagu. As per honorable parliamentarian said that a minimum of 100 students will require one full-time counselor, but here in the bill it is stated that 500 students must have one counselor. I think he is not clear with his own bill. Committee B, you must make an amendment for that. No, like it is supposed to be 500. He made an error while speaking. Okay. Human error, you accepting that? Yes. Okay. The questions for this. Yeah. Second. So as far as I'm concerned, you have told that 500 students, institutions over 500 students will have one counselor. So is there no ratio divided, like counselor to student ratio? Like even if it can happen ki there are 10,000 students and there's one counselor. So how do you improve it? Because there's no student and counselor ratio in your bill. Pretty sure the 500 to Serial 1 number, is please. Serial number 12, constituency Raigad. Pretty sure it's mentioned that there are 500 students. For every 500 students, there needs to be one counselor. That's exactly a ratio. Like No cross talks. Next question. Second one. Second MP. You. Please. You. Second MP. Yes. You. Honorable Speaker, my serial number is 120. Honorable Speaker, the committee said that they support the statistics, but the course suicide statistics has no cited source. Why should the House trust the rest of the year numbers? They are not mentioned the correct cited source of that. So how should the rest of the House should make sure that other is corrected or not? Committee B members, would you like to answer? Anybody else from Committee B would like to answer the question? there. Just the committee, Anushka, these students who would she like to likes answer should raise their placards. Mike, please. Serial number 86, constituency Gulbarga. The site we have used for the bill is a licensed site. It has been licensed in 2017. It is a licensed site, and and all the contents in the bill are given by specialized on the website. They're proved by the doctors and the professors. Okay. Next question, please. 13. Follow up. Point of order. Okay.
serial number 28, the Honorable MP who just answered on the behalf of Committee 4 didn't mention the name of the license site she was speaking about. Wait, Committee may I? B members, you. Yes, constituency number Raigad, serial number 12. I'll share the link of the website with you shortly. Okay. The next for question for the bill. I have Okay. recognized. Please go ahead. Serial number 13, Varanasi, Uttar Pradesh. Honorable member, India has more than 1.5 million schools, and many of them are located in remote areas where even basic educational infrastructure is still developing. Given this reality, how does your bill realistically ensure availability of trained counselors in schools without creating an impractical financial burden? Uh, Yes, please. Serial number 12, Raigad. The bill adopts a phased implementation, which is 18 months long. Now, practically, if we see rural institutions will receive priority infrastructure grants and telecounseling, district level counselor pools, and like all of this will help during the recruitment phases, like during the like I mentioned, the 3 phase implementation. During the middle phase, we're going to have stages like these, like shared counselors between nearby schools. So the goal is universal access, not one counselor per school immediately. It will happen throughout the 18-year plan. 18 months, sorry, my bad. We'll be recognizing last two questions. The one in the last, yeah, you. If a private school refuses to comply, will it lose its will serial number 114, constituency YSR, Andhra Pradesh. If a private school refuses to comply, will it lose its recognition? The bill doesn't clearly mention such a consequence and its penalties. Speaker. Yes, go ahead. Serial number 147, constituency Jind. If the school will not recognize refuse to recognize, then the issue should be caused. Notice should be sent to the schools. If then also school will not recognize the counselor, so then the school license will be suspended for second notice will be sent. If the third time last and final warning, if that also not done, the license will be suspended for 1 month. Thank you. Last question it would be. Serial number 38. Why should CSR funds be mandatory and not voluntary? Committee B, who would like to answer this question? Anybody else? You are? Okay. Constituency serial number 147, constituency Haryana Jind. If the CSR bill complements meeting the CSR threshold are already legal required under section 135 of the Companies Act 2013 to spend a prescribed percentage of their average net profit on eligible CSR. Our bill does not create a new CSR obligation. It simply identifies students' mental health as eligible area of CSR fund may directed given by growing mental crisis. Thank you. Point of order. Point you have any? Follow. Sorry. We have come to an end of the discussion. Now we'll be having the formal voting for the bill. Please raise your placards in 3, 2, 1. Up and high. Guys, no crosstalks. crosstalks. Please raise your placard up and high.
Please, no crosstalks. The voting for against the bill, please raise your placards right now, up and high. नहीं होगा अगर कम रहे तो अपन चारों को मत करवाने The bill clearly passes in the ratio of 57 is to 50. Thank you everyone. Thank you, Committee B. I now request Committee D to approach the dais for their bill. बोला है पीडीएफ बना के भेजे क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है मेरा कैसे डेफिनेशन कैसे Okay, Committee D, you have a total of 7 minutes to present your bill. I will be ringing one bell in 5 minutes and two bells in 7 minutes when the time is over. Committee D, are you ready? No cross talking. May I start? Yes, you may. Honorable Speaker, I rise to present the Safer Educational Spaces for Girls and Children Bill 2026. This bill is founded on a simple yet vital principle that every child deserves to learn in an environment free from fear, harassment, and exploitation.
by strengthening institutional accountability, preventing safeguards, and timely redressal. This bill seeks to ensure that educational institutes become truly safe spaces where every children can learn with dignity, confidence, and security. Serial number 36, Surat. Serial number 1313, Varanasi, Uttar Pradesh. The preamble lays the foundation of this bill by recognizing that every child has fundamental right to receive education in an environment free from harassment, fear, and exploitation. It acknowledges that girl children often face additional risks such as unsafe infrastructure, insecure transportation, and growing threats in digital spaces. It further recognizes that while existing laws provide protection, they remain fragmented and are often inconsistently across educational institutions. Therefore, this bill establishes a unified and enforceable framework that makes child safety a legal responsibility of every educational institution, ensuring clear accountability, stronger preventive measures, and timely child-centered readdressal whenever a child's safety or dignity is compromised. Serial number 87. Before setting out this provision, this bill identifies the key identities to which it applies. Reference to educational institution. Reference to educational institution includes school, colleges, and other recognized institutions. The term child carries the meaning assigned under existing child protection laws, while girl child refers to every female child entitled to equal protection under this bill. This bill also identifies institutional authorities, staff members, students, and designated committees responsible for implementation it provision, ensuring that responsibility and protection established under this legislative are clear and uniform applications. Participants, I would request you to just take a break for a minute. Please be seated wherever you are. Do not create a ruckus. As a part of the protocol, there is just going to be a little bit of a security checkup right now. Please sit tight on your places, and we'll continue in a bit. Just hold on for a minute. No crosstalks, members, no crosstalks. Please order in the house. Please, no crosstalk at the last. The MPs, please. No crosstalks over here as well. No crosstalks. Please, no crosstalks. Maintain the decorum of the house and please have no crosstalks. Order, order! No crosstalks. कितना क्या बोली तूने 4 मिनट से बच Speakers, you may resume the session.
Committee B. Committee D. No cross talking. Yes, you may resume. No cross talking. I need silence over here. Now I would like to present the objectives. To guarantee a safe, secure, inclusive and child-friendly learning environment for every student with particular attention to safeguarding the dignity and well-being of girls and children. Second, No cross talks. to prevent every form of physical, sexual, emotional, verbal, psychological and cyber abuse, harassment, bullying, discrimination and neglect within educational institution. Third, to institute a transparent, confidential and time-bound grievance redressal mechanism for the prompt reporting, impartial investigation and effective resolution for complaints. Fourth, to ensure timely counseling and mental health support for students affected by abuse, violence, bullying, harassment, or emotional distress. Fifth, to encourage and active involvement of parents, teachers, students, and local authorities in building a safe, supportive, and inclusive educational environment. Serial number 143. Key provisions: institutional redressal for students, digital staff verification registry, time bound justice, child and girl safety committees, standardized reporting mechanism, school transportation for safety. Cyber safety obligations, infrastructure audit for girl safety, close in age expectation. Moving on to the implementation plan. The successful implementation of this bill will be carried out in phased and coordinated manner. cross-talking. Central government shall frame the necessary rules and establish National Digital Staff Verification Registry. All educational institutions will be provided a 6-month implementation period to constitute the internal complaints. State Education Department shall conduct annual compliance audits to ensure institution meet the standard relating to infrastructure, transport, cyber safety and grievance readdressal. Finally, a unified digital reporting platform will integrate institutional complaints with child protection authorities, ensuring timely reporting, monitoring and readdressal. Institutions that fail to comply with provision of this act shall be liable to penalties described in the bill. Thank you. Honorable Chairpersons, respected members of this House, now I present the funding and budgetary framework of this bill. The central government shall establish a national school safety fund under the Ministry of Education, supported by central and state governments' existing schemes, CSR contributions and approved grants. The fund shall prioritize vulnerable schools and be used exclusively for safety infrastructure, counselors, teachers training, mental health services and digital grievance redressal. To ensure accountability, institutions shall undergo regular audits and Ministry of Education shall submit an annual school safety report before Parliament. Yes. Honorable Chairperson, respected members of the House, now I conclude. The Safe Schools for Every Child Bill 2026 embodies the resolve to ensure that every child may learn in surroundings free from fear, violence, discrimination and abuse. By reinforcing prevention, protection, accountability and early intervention, this bill seeks to build educational institutions where safety is not a privilege but a guaranteed right. A safe school is the bedrock of quality education, and quality education is the bedrock of a stronger, more inclusive and developed India. With this word, I respectfully commend this bill to the House and seek the support of all honorable members. Thank you. Okay, now let's have some questions. What do you actually mean by institutional accountability, and how would you maintain and balance between institutional accountability and independence to get a sweet spot where interference? Serial number 18, Mandi, Himachal Pradesh. Serial number 121. Serial number 121. Who would like to answer this?
Please repeat your question, please. A Can you humble repeat it? request. What do you mean actually mean by institutional accountability, and how would you maintain balance between institutional accountability and independence to get a sweet spot where the system has an freedom act without interference? Okay, so institutional accountability in context of our bill simply means that every educational institution has a clear legal responsibility to provide a safe environment for students and can be held answerable if it fails to do so. Our bill carefully maintains the balance between accountability and institutional independence. Institutions remain completely free to manage their academics, administration, and admissions. The bill intervenes only in the matter of child safety, where negligence can have irreversible consequences. Yes. No, no, no. Yes, yes. Go ahead. Yes, yes, you can. Just write your serial number and first name. 108 Kanchi. No cross talks. Serial number 36, Surat. Honorable Speaker, this bill is not only child protection alone, it is a campus safety law. The word children reflects its priority, but the bill also covers girl students and all the students in educational institutions, including degree colleges. Adults in colleges also face harassments, bullying, and unsafe campuses. This bill does not treat them as children, it simply guarantees them a safe learning environment. Thank you. Other questions? Okay, so my question is simple. The bill mandates GPS enabled transport wherever transport is. So many government schools don't even own buses and depend on private vehicles. Will the government fund GPS installation for every vehicle that students are using, even the private ones? Or has the responsibility simply been pushed onto the schools without financial certainty? Constituency number 36, Surat. Honorable Speaker, this bill does not force every school to buy buses. It clearly states that where transport services are provided, they must be GPS enabled with verified personnel. For government schools using private transport, GPS installation can be funded through the NSSF fund, that is National School Safety Fund, and existing central and state education schemes. This bill specifically provides funding for safe infrastructure, especially in government rulings and rural schools. Thank you. Okay, other questions? No, not granted. Yes, please. Serial number 125. So my question is, why is the new law needed when POXCO, RTE, and UDISC safety guidelines already exist? Serial number 46, Rohtak. A new law is needed because POXO punishes offences after they occur, while RTE Act guarantees access to education. The bill focuses on prevention, institutional accountability, and creating a safe learning environment. Last two questions will be recognized. Serial number 49, Kodagu. According to the section 3.3 of the bill presented by the committee, according to the section 3.3 of the bill presented by the committee, that state shall provide funds according to the total student enrollment in the state and the union territories. But according to article of India Today,
In Haryana, uh, 4 lakh admissions were fake from the total 22 lakh of the government school. So how does the bill will conclude, how bill will solve this problem? Would anybody like to answer from? If fake enrollment is detached, it is an implementation and fraud issue, not a flaw in this bill. Such cases should be identified through UDISE plus verification, audits, and cross checking of official records before funds are released. So the last question. 143. The extreme one, yes. So, studies indicate that many abuse cases remain unreported due to fear. So, what prevents school from concealing incidents to protect their reputation? Honorable Speaker, the biggest reason cases go unreported is fear and lack of trust. This bill addresses that by providing confidential complaint mechanism, protecting the identity of the complaint, requiring action within 48 hours, and setting up an independent school safety and child protection committee instead of leaving decision to one individual. Serial number 99. Just now, who asked the question? What was your serial number? Serial number 99. Matata Sala Haula. I Muya Aska Samasi Vitat Satisa Toka Kup Wana I Atsa Saipa Hamya Patu Mulichi Mahal Kup Mulachi Retsak Saini Kalakit Pat Sakya Hoi. तुम्हा लोकांना तिचं बोलणं कळालं नसेल म्हणून मी तिचा क्वेश्चन रिपीट करत आहे. हिंदी में बोलते. एआई के कारण आजकल साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं. ऐसी कंडीशन में अगर छोटे बच्चों के साथ और गर्ल्स के साथ एआई के अंतर्गत जो साइबर गुनहगार है, जो साइबर क्रिमिनल्स है, कुछ गलत कर लेते हैं, तो उसके लिए स्कूल कैसे हम लोग जिम्मेदार मान सकेंगे? स्कूल इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एआई के कारण इजी हो गया है बच्चों के साथ और गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करना. Order, maintain the decorum. Yes, who would like to answer? Would you like to answer or should we? Serial number 87. Okay, the bill defines the harassment and bullying that include conduct carried out through electronic means. Schools are required to conduct cyber safety awareness programs and establish reporting mechanism for the online abuse. We cannot give the title, we cannot blame the school for the everything. That is why we are making, there is also a harassment and bullying that the school should require or school are conducting the cyber security awareness program and establishing the report mechanism for the online abuse. अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इस पर ऐड ऑन कर सकता हूँ कृपया प्लीज प्लीज. ओके. तर जसं तुम्ही म्हणाले की स्कूलमध्ये हे कसं नीट चालणार, तर आम्ही हे म्हणतो की स्कूलने एक तरी काउन्सिलर अप्लाय केलं पाहिजे. जे मुलं हे सगळं फेस करतात त्यांच्यासाठी त्यांनी काहीतरी त्यांचे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करायला पाहिजे आणि ह्याच्यासाठी आम्ही गव्हर्नमेंट फंड यूज करणार आहोत. धन्यवाद.
Serial 16, Serial 36, Surat. Serial number 99. सिरियल नंबर 99. या प्रश्नाच्या उत्तरावर तुमचं समाधान झालं का? प्लीज नो क्रॉस टॉक्स. ठीक आहे. Now let's proceed with the voting. All those in favor of this bill, raise your placards up and high. Raise your placards up and high. बिल तो पास हो गया है अपना. क्या कर रहा है? Lower down your placards. All those against of this bill, raise your placards up and high. No double votes. Yeah. So by majority, the bill has been passed. Serial number 100. Yes, we request you to give your opening speech. Respected Speaker, Wait. You may begin. Respected Speaker, I proudly represent. Yes. Honorable Speaker, distinguished delegates. I, Hana Kabra, stand before you as the LOP. Maintain the decorum! This has been a wonderful experience, and although I think it was very spontaneous because, like we know, she was the LOP before, and I think everything was quite thrilling. It was hilarious, it was thrilling, and it was crazy. All I want to say is that I have realized that you can't force leadership. When sometimes things go wrong, and when you stand up for the right thing, people come towards you. And I think that is something worth learning for each one of us. Thank you so much for everyone who voted for me, for everyone who supported me. This has truly been a wonderful experience. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Honorable Prime Minister. Honorable Prime Minister. ऑनरेबल स्पीकर, पिछले दो दिनों में इस सभा ने कई फ्रूटफुल डिस्कशंस किए हैं एंड आई होप एंड आई नो कि मेरे रूलिंग ने आपके सवालों का जवाब सही और तरीके से दिया ही होगा. मैंने मेरे ओपनिंग रिमार्क में कहा था आई विल स्टेप इन दिस हाउस. Party 2, Party 4 and Party 5 will form a coalition which will be called as the ruling. Will become a one single party until the day I give my closing remarks, and that is the day and that is the second now. Me here giving my closing remarks. हमने हमारे Listed on today's agenda, the proceedings of the Youth Indian Parliament come to a close. I sincerely thank all the honorable members, the organizing committee and respected teachers, judges and distinguished guests for their participation and cooperation.
The house now stands adjourned. Signed I. Thank you and Jai Hind. Everybody is requested to be seated on their places. Hello. Participants, requesting all of you to please pay attention. We have completed the proceedings for the 2 days. After this, the program is going to be followed by a valedictory ceremony. We are fortunate enough to have with us the Honorable Governor of the state of Rajasthan. I'm sure in these last 2 days, more than policies, all of you have become experts in banging tables. Please don't use it at home, because it is not every time that you will get a parliamentary outcome out of it. So when we have the dignitaries walking into the house, I want all of you to be in the best discipline that you can. Please ensure if any opportunity, if anyone is called for an award, stick to the line, stick to the instructions given by the moderators, the YI team. Other than that, once you are settled, when the chief guests arrive, nobody will enter or exit from the auditorium until the valedictory ceremony is completed. Is this clear to all of you? Perfect. One last thing before that. In the meantime, this was a seating as per the committee structure, right? Okay, so now we will give you a 10-minute bio break. By the time you come back from the bio break, I would want you to be seated as the ruling and the opposition. Is it clear to all of you? So I would want I have not asked you to stand up, please, 1 minute. So the ruling would be on the right hand side. The opposition would be on the left hand side. The way you had a cabinet. Participants, just listen for a minute. Start seating from the second row. Have the leaders and the cabinet on the first 2-3 rows. Okay? Leave the first row vacant. 10 minutes.
intensive company in Mumbai. Also, she is a visiting faculty to NSBT, that is Nat School of Business and Technology, and over here for packaging. And I would request Mr. Aniket Karlekar to please felicitate Mrs. Harshali Deshmukh. Ma'am, इथेच आहे, इथेच आहे. Yeah. Mrs. Radhika Dashrathi, for me, is a younger sister. She is my schoolmate. We both are students of Holy Cross English High School. And it is a privilege that she's here. And she is one of the most learned people I've ever come across in my life. And she owns a company here called as Burley Fields. They are into ready-to-eat meals. And also, she looks after the entire research and development of the Burley Fields company. I request her classmate, Mr. Aditya Patil, to please felicitate her. You see, school friendships go this long. Dear Sarshali ma'am, Radhika ma'am, thank you so much for being here. It was a privilege having having you all with us.
Good evening, ladies and gentlemen. I'm Maheshwari Shezur, and it is my pleasure to warmly welcome you all to the valedictory session of the Young Indian Parliament's City Round 2026. As we arrive at the culmination of 2 enriching days of debate, deliberation, and democratic engagement, we gather this evening to celebrate the successful conclusion of an inspiring journey of ideas, leadership, and democratic values. It is our proud privilege to extend a heartfelt welcome to our esteemed dignitaries. His Excellency Sri Haribhau Bagdeji, Honorable Governor of the State of Rajasthan, Sri Ankush Rawji Kadam, Chancellor, MGM University, Vikas Sapkar Sir, Vice Chancellor, MGM University, may I request Mrs. Ankita to kindly felicitate Dr. Mrs. Parminder Kaur Ma'am, Deputy Registrar and Director, School of Engineering and Technology, MGM University.
Okay, now may I please request Nilesh to please felicitate Professor Dr. Vilas Sabkar, Vice Chancellor, MGM University. May I now request Anvita to kindly felicitate Dr. Parminder Kaur Dhingra ma'am, Deputy Registrar and Director, School of Engineering and Technology, MGM University. May I now request Shreya ma'am to, Ms. Shreya to felicitate Gauri sir. Now proceed with the addresses by our esteemed guests and dignitaries. May I now request Mr. Rishikesh Gauri, our chapter chair, YICSN, to kindly set the tone. Good afternoon, everyone. I am Rishikesh Ullas Gauri. I am the chapter chairperson for YI Chhatrapati Sambhajinagar. What a wonderful 2 days we've had over here. And first and foremost, I really thank all the students for being a part of such a wonderful initiative. Believe me, the jury this afternoon said, first thing that they said was the kind of energy that you bring to the room is contagious and phenomenal at the same time. Thank you so much for that. Thank you so much, Ankush Rao Kadam sir, Vilas Sabka sir, Parminder ma'am, for opening the gates of this beautiful hall. As always, you have always been a huge support to us. Thank you so much for being there with us, ma'am. Without your support, this wouldn't have happened. I would also like to formally thank His Excellency, the Governor of the state of Rajasthan, Shri Haribhauji Bagre sir, for being here. I would like to share one thing with you all. We are the only chapter in the entire country where such a massive dignitary has come along with us to bless us, to be with us. So it is a very, very proud moment for all of us. And thank you so much, sir. You made it possible. Without any further ado, I would request the dignitaries to please come and guide us in the ways that they best do. Thank you so much. May I now request Mr. Swapnil Ansarwarikar, YI Thalir National Co-Chair, to kindly address the gathering. Good evening, everyone. His Excellency, the Governor of Rajasthan, Shri Haribhau Bagre sir, Honorable Shri Ankush Rao Kadam sir, Parminder Kaur ma'am, KV Kai sir, Professor Dr. Vilas Sabkar sir, Dr. Ullas Gauri sir, Rishikesh Gauri, our very own chapter chairman, with all of your permission, let me address this house today for all of us.
I also acknowledge the Young Indians National Leadership, the CII Secretariat, for giving us this opportunity to organize Young Indians Parliament throughout the nation. Young Indians is a nationwide youth network, a part of CII. We have more than 8,000 members across the country. Our goals are leadership, nation building, and impact creation. Thalir is a vertical under Young Indians. Thalir focuses on the outreach towards schools, nurturing children from a young age, focusing on awareness, imparting of values, and civic thinking. Basically, we are setting a foundation for future leadership under the vertical of Thalir. We give children an access to national level platforms as YIP. Exposure to policymakers and leaders is one of the objectives. We did that last year, and this year we are going at it again. This is an opportunity for leadership, for debates, and for creating impact. The Honorable Prime Minister of this country, Shri Narendra Modi ji's vision of bringing 1 lakh youth into politics, into leadership, who come from a diverse background without any political lineage, is what is being worked upon when we speak of Young Indians Parliament. At this point in time, the theme for the Young Indians Parliament this year has been Empower, Engage, and Elevate. We intend to empower children with knowledge, engage them by listening and by understanding what the civic problems are, to participate actively in democracy, and elevate not only themselves, but the communities that they work for, and also the humanity as one. The India of 2047, अगदी प्रेमाने आणि आपुलकीने जे आपण विकसित भारतची चर्चा सगळेजण करत आहोत, is what is being created today as we speak in this room. These children who are from the classes 9 to 12th are currently sitting here amongst us, debating on subjects of democracy, debating subjects of national importance, researching of various constituencies, and trying to build their thought process, trying to understand the nuances of running this diverse nation of ours. We have multiple languages, we have multiple cities, we have multiple states, different leadership skills. But when you walk into Chhatrapati Sambhajinagar, the YIP platform does not entitle you to work for the state of Maharashtra, but to think on a national perspective. These children of today are the Viksit Bharat of tomorrow. In 2047, हीच ती मुलं असतील जी विकसित भारताचा खरा पाया उभा करतील. We intend to create informed, responsible, compassionate, and children, I must say leaders, who are willing to lead with integrity. Integrity is the thing that matters the most. We hope that when India looks back in the year 2047, it will find amongst its leaders many who once began their journey in a Young Indians Parliament. And before I conclude, a very big appreciation for Rishikesh Gauri, our current chapter chairman, for taking massive effort, and the entire Young Indians Chhatrapati Sambhajinagar team. I, Swapnil, as the national co-chair for Thalir Vertical, would proudly say Chhatrapati Sambhajinagar has hosted a fantastic Young Indians Parliament program. Congratulations via Chhatrapati Sambhajinagar. May I now request Dr. Mrs. Parminder Kaur Dhingra ma'am, a Deputy Registrar and Director, to address the gathering. Honorable Governor Sir, Honorable Chancellor, MGM University, Shri Ankush Kadam Sir, Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Vilas Sapkal Sir, Honorable ex-Vice Chancellor of Dr. Batur, Dr. K.V. Kale Sir, Dr. Gavli, Rishikesh, and Swapnil, and I can see many of the, I think last year's executive body sitting in the audience, Vyasraj, I don't know, I cannot see Sumed, and the entire team who have been coordinating with us from, I think, a long time. To Akshay is also standing there, because I am addressing them with first names, since I have been interacting with them from a long time, not this year. I think they have taken this initiative from last, I think, 5 years or so. Third year. So I think they are doing a wonderful job of doing this kind of activity for the right age of the students who are sitting in the audience. You look at all the students, I was trying to observe. I can very happily say that some students even have come in the attire of being a leader
in future. So small girls wearing saris and uh, like boys wearing good dress which suits them as a future leaders. So that is one exceptional thing which I noticed in the crowd which is sitting in the audience. See, lot of skills we develop through these activities. I, like somebody was introducing me as a director of School of Engineering and Technology. So I also intend to tell students doing academics means learning your classroom or learning in classrooms or labs. That is one part, and that makes your career. It takes you to only one extent. So I often tell them that it is only 25% of those skills that will help you build your future careers. 75% of skills are what like you learn through these activities, because we learn how to deal with other people. So I stress a lot to my students, also young engineering students, that knowing how to understand other person's mindset and dealing with that person through that mindset, I think that makes you a better human being also, and a better professional also in your careers. And I think this is the age where you start thinking about what do you want to do in your careers. So you all are at that age where you have lot of discussions going around you on what I should do in my future career. And even a lot of appreciation to this team that they come to such institutions to do these kind of activities, because when you come in this ecosystem, you kind of see how school education connects with higher education institutions. We are a university, so we are a higher education institution. So basically you step from this step to us in future. So I think they are bringing our future students here to our campus. So I welcome you all that after this event is complete, do take out some time from your school schedules and visit, because this campus has lots to offer to all of you. Be it if you are a passionate photographer, you want to become a good filmmaker, to like traditional engineering, and I'm not even naming my college name, because those are traditional professions which have been always there from a long time. But now if you want to get into creatives, anything, everything what you want to learn, this campus has for you. So whenever you have time, you can come and interact with us. You can understand. You may not stay in this town to do your higher education. You may go out of this town, maybe out of the country also, to do your higher education. But this is the age where you start learning about what you could do as a career choice. I'm not saying jobs. Like when I talk to my students also, it is not jobs. It is career. Job is very short term. 1 year, 2 year we do a job. But when it is a career, it means you have a long term planning. So I think that's all, like 2 cents from my side. And there is a lot of experienced teachers sitting on the dais, and I'm very proud to even share stage with my teacher. I am a PhD student. I have done my doctorate, and Professor Dr. K.V. Kale has been my teacher to help me with my PhD. So it's a extremely proud opportunity for me also to be sharing a stage with my teacher today. So I think thanks to Rishikesh and the team for giving me this chance also here. So all the best to all of you, and I welcome you all to MGM University once again. Thank you. May I now request Professor Dr. Vikas Sapkar sir, Vice Chancellor, MGM University, to kindly address the gathering. His Excellency Honorable Governor Sri Haribhau Bagreji, Honorable Chancellor Sri Ankush Raoji Kadam, the whole team of MGM University and YI, and dear student friends. In my opening remarks, I have mentioned that you should develop the personality which is competent to convert the problems and opportunities to your benefit, and for that you need to subject yourself to more and more complex situation which requires more and more multidisciplinary skills. आपल्याला कल्पना आहेच की येणाऱ्या काळामध्ये
भारतासोबतच जगामध्ये ज्या संधी आहे त्या संधीचं डायमेन्शन्स खूप बदलत चाललेलं आहे आणि 9वी 10वी 11वी 12वी हा जो एज ग्रुप आहे दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड बेस फॉर्मिंग व्हॉट यू कॉल एज ग्रुप. 2 दिवसापासून तुम्ही या ठिकाणी प्रेझेंटेशन करता आहेत, विचार करता आहेत, बट you have learned, you have read many things for preparation of this competition, but this should be your lifestyle, to read more and more, to think, form opinion and keep on updating yourself. असं कोणतंही फील्ड असलं नाही पाहिजे की ज्याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती नाही. मग ते अगदी फिफा वर्ल्ड कप असो की अगदी एक व्हॉट यू कॉल स्पेस टेक्नॉलॉजी असो किंवा सेमी कंडक्टर असो. बेसिकली यू शुड ट्राय टू मेक, आता तुम्ही इथे फक्त प्रेझेंट केलं, परंतु पार्लमेंटमध्ये जेव्हा एखादं बिल सादर होतं आणि तो बिल पास झाल्यानंतर त्याला ॲक्टमध्ये कन्वर्ट होतं, ती प्रक्रियासुद्धा एक अभ्यास करण्यासारखी असते. आता हे बिल जेव्हा तयार होतं तेव्हा इट गोज थ्रू मॅसिव्ह व्हॉट यू कॉल ग्रासरूट इंटरॅक्टिव्ह सेशन्स, म्हणजे सगळ्या लोकांनी त्यावर अभ्यास करून आणि कॉन्ट्रीब्युशन करून बिल बनल्या जातं आणि मग ते प्रेझेंट केल्या जातं. त्याचे प्रोज अँड कॉन्स पण डिस्कस केल्या जातात आणि दिस इज जस्ट वन एक्झाम्पल ऑफ क्रिएटिंग द डॉक्युमेंट इनिशिएटिव्ह अँड पॉलिसी, अँड दिस पॉलिसी इज इम्प्लिमेंटेड. when it is implemented it gives impact to the whole of the nation. मग आता आपण ते नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी असेल किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स पॉलिसी महाराष्ट्र शासनाने इतक्यात डिक्लेअर केली आहे. प्रत्येक पॉलिसी विद्यार्थ्यांनी वाचली पाहिजे आणि त्याचा बेनिफिट हा कसा इंटिग्रेट केला जातो ते आपण शिकलं पाहिजे. खरोखर तुम्ही ज्या MGMमध्ये आलेल्या आहात, मी सुरुवातीला सांगितलं की तुम्ही या ठिकाणी यू गेट कनेक्ट, वी हॅव द स्कूल कनेक्ट अँड द कंटिन्युअस एज्युकेशन फ्रॉम स्कूल एज्युकेशन टू हायर एज्युकेशन, कारण क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन इज डिसाइडेड ॲट द क्वालिटी ऑफ स्कूल एज्युकेशन आणि दॅट इज रिक्वायर्ड अगेन फोकसिंग ऑन द नॉट ओनली करिक्युलम बट ऑल्सो एनर्जाइज अँड मोटिवेटेड टीचर्स. म्हणजे फोकस इज फ्रॉम टीचर. तुम्हाला कल्पना असेल हायर एज्युकेशनची आपल्याकडे जर संकल्पना विचार केला तर आपल्याकडे जवळपास 50,000च्या वरती कॉलेजेस आहे, IITs 23 IITs, NITs, युनिव्हर्सिटी 1200 युनिव्हर्सिटीज आहे. स्कूल एज्युकेशनमध्ये 24 कोटी विद्यार्थी आहे, पण हायर एज्युकेशनमध्ये 4 कोटी विद्यार्थी आहे. तर आपल्याला वी हॅव टू ट्रान्सफॉर्म दिस व्हॉट यू कॉल नेशन ॲज अ नॉलेज ड्रिवन नेशन आणि त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याने या अशा कार्यक्रमामध्ये तर भाग घेतलाच पाहिजे. बट लर्निंग, अडॉप्टिंग अँड क्रिएटिंग युअर ओपिनियन should be your lifestyle. I wish you all the success for your future endeavors. Thank you very much. Thank you for your inspiring words, sir. May I now request Dr. Ullas Gauri, renowned entrepreneur and social active leader, to kindly address the gathering. Honorable Governor of Rajasthan, His Excellency Shri Haribhauji Bagde, Chancellor of MGM University, Shri Ankush Ravji Kadam, Vice Chancellor Sir Sapkal Sir, Dr. Kale, Mrs. Parminder Kaur, and the entire team of young Indians led by Rishikesh. Since I was quite active when I was a student, and that is approximately maybe 55 years back. And since then, or even prior to that, when I was a school student, मेरी एक बहुत ऐसी तमन्ना थी कि बच्चों को सोचने के लिए तो सिखाया जाता है, बोलने के लिए सिखाना ज़रूरी है. आणि हम लोगों को कोई कभी शर्म नहीं आई कहने में कि आप मुझे लिखने मत बोलिएगा, मैं बोलने के लिए बड़ी मुश्किल होते है, हम 4 लोगों के सामने बात नाही कर सकते हैं. आणि याची कधी आपल्याला लाज नाही वाटली. माझा आग्रह पहिलेपासून असा होता की मुलांना विचार करायला शिकवता, अविचार करायला शिकवू नका, विचार करायला शिकवा
आणि ते विचार योग्य भाषेमध्ये योग्य पद्धतीनं लोकांच्या पुढे येणं गरजेचं आहे. अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मोदी जी चाहते हैं कि 1 लाख युवा इस देश में अच्छे पॉलिटिशियन के नाते, अच्छे राजनीतिज्ञ के नाते सामने आए. राजनीति क्या है? जहां पर चुने हुए लोगों को हम हमारे ऑन माय बिहाफ विचार करने की शक्ति, अधिकार मैं किसी को देता हूं, तो वो विचार करने की शक्ति उनमें अगर पहले से ही है और आगे हमें क्या चाहिए कि वो अच्छी तरीके से व्यक्त कर सके. आपल्याकडे संभाजीनगरामध्ये एक जुने साहित्यिक होऊन गेले, विद्यापीठामध्ये मराठी विभागाचे प्रमुख होते. ते म्हणायचे की जो व्यक्त करतो ती व्यक्ती, बाकी सारे इसम. त्याच्यामुळे आम्हाला जर इसम व्हायचं नसेल आणि व्यक्त करून व्यक्ती व्हायचं असेल तर गरजेचं काय आहे की विचार तर मला करावाच लागेल, पण मला ते माझे विचार 4 लोकांच्या पुढे योग्य भाषेमध्ये प्रभावीपणे मांडावे लागतील. आणि त्याच्यामुळे मला राजकीय विषय, आजकाल असं आहे की प्रत्येक गोष्टीमध्ये आता नाव इट हॅज बिकम मार्केटिंग, सेलिंग. यू हॅव टू सेल युअर आयडियाज, अँड टू सेल युअर आयडिया you have to be convinced yourself first, and then you have to choose a proper way, proper language to convince others. And that is something, fortunately, I saw these young boys doing it. दुपारी मी इथं ऐकायला बसलो असताना आपल्याकडे ज्या पद्धतीनं मुलांनी प्रश्न विचारले आणि ज्या पद्धतीनं त्यांची उत्तरं दिलीत आणि ज्या पद्धतीनं त्या विषयाचा अभ्यास करून ते आले होते, हे अतिशय अभिमानास्पद आहे. त्यामुळे जे अनेक वर्ष मी माझ्या मनाशी स्वतः घोकत होतो हे झालं पाहिजे, ते आता होताना कुणीतरी करतं आहे, त्याचा अभिमान वाटतो. त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी मला मार्गदर्शन करणारी 2 मोठी माणसं बसलेली आहेत, ज्यांच्या बरोबर राहून अनेक गोष्टी शिकून आम्ही काम करायला लागलो. त्यांच्यामुळे त्यांच्यापुढं फारसं बोलण्याचं धाडस न करता मी माझे विचार आपल्या पुढे मांडलेत आणि या ठिकाणी मला बोलायला संधी दिली त्याबद्दल मी या आयोजकांचे आभार व्यक्त करतो. नमस्कार. Thank you for your words, sir. Finally, it is my proud privilege to invite His Excellency Honorable Shri Haribhau Kisanrao Bagdeji. मला काही दिवसापूर्वी ऋषिकेश गवळी, आमचं दीपक नवपोते, आणखी 1-2 जण मला भेटले.
आता ही सगळी हे दोघंही, तो पाटील एक होता, हे सगळे माझ्या परिचयात असल्यामुळे, त्यांच्यापेक्षा त्यांच्या बापाची जादा परिचयात असल्यामुळे त्यांना मी लगेच हो म्हणलं, कारण नाही तर माझी तक्रार करायची ते घरी की आम्ही गेलो होतो ना आम्हाला त्यांनी रिस्पॉन्स दिला नाही, त्याच्यापेक्षा गेलेलं बरं. आणि म्हणून त्यांच्या आग्रहावरून मी या ठिकाणी आलोय. आपली युवा भारतीय पार्लमेंट, आता युवा भारतीय पार्लमेंट म्हणजे जसं लोकसभेमध्ये कामकाज चालतं, विधानसभेमध्ये कामकाज चालतं, तसं तुम्ही कामकाज करत असावं, नाही का? हां, म्हणजे कोणीतरी पंतप्रधान झालं, कोणीतरी गृहमंत्री झालं, कोणीतरी संरक्षण मंत्री झालं, कोणी विरोधी पक्षनेता झालं, आणि विरोधी पक्षनेत्याला काही बोललं तरी चालतं असंही वातावरण तयार आहे. त्यामुळे एक खेळीमेळीच्या वातावरणात, आणि आपलं काही कुठं काही बिघडणार नाही काही केलं इथं तरी, अशा एका ऊर्जेने आपण सगळं काम करत असाल. आणि ही ऊर्जा आपल्याला जी मिळते ती आपल्या विचारातून मिळते, आपल्या आचरणातून मिळते. तर असं हे पार्लमेंट आपण करत आहात. आता खरं म्हणजे पार्लमेंटची जागा जी आहे ती आपल्याला माहिती आहे, दिल्लीला. पूर्वीचं पार्लमेंट आणि आत्ताचं पार्लमेंट हे नवीन दोन इमारती आता वेगळ्याच झाल्या. परंतु पहिलं पार्लमेंट कधी झालं याची काही कल्पना कोणाला आहे का? हा, इंग्रजाच्या काळात. मी काळ कोणाचा नाही विचारलाय, मी वर्ष विचारलंय. मी सांगतो, ध्यानात ठेवा. मुद्दाम तुम्हाला सांगण्यासाठीच मी काय गोष्टी सांगण्यासाठीच आलो इथे. तर इंग्रजाचा सगळा कारभार त्यावेळेला तो चालत होता कलकत्त्यावरून, आणि तिथं रायटर नावाचं एक हाऊस होतं, रायटर हाऊस. मग तिथून सगळे परिपत्रक निघायचे, देशभर जायचे, ते रायटर हाऊस. तिथून त्यांचा कारभार चालत होता. तर त्याला साधारणतः 1917-18च्या सुमाराला अशी उपरती झाली की आपण आपलं हे दिल्लीला हलवावं, हे कार्यालय सगळं दिल्लीला हलवावं. आणि म्हणून मग त्यावेळेला त्यांनी विचार करून 1921ला त्यांनी दिल्लीला पार्लमेंट हाऊस बांधायचा निर्णय केला, आणि ते पार्लमेंट हाऊस बांधणं सुरू झालं. आता त्याला ते काम पूर्ण झालं 1927ला. म्हणजे आता पुढच्या वर्षी त्याला 100 वर्ष होतील. आणि इंग्रजांनी लिहून ठेवलंय की 100 वर्षानंतर इमारत तुम्ही ती खाली केली पाहिजे वगैरे वगैरे काही. कारण त्यांनी अनेक गोष्टीच्या नोंदी ठेवल्या. आपण नाही तेवढ्या नोंदी ठेवल्या. आपण म्हणजे अलीकडच्या पिढ्यांनी. पूर्वीच्या पिढ्याजवळ खूप नोंदी होत्या, पण अलीकडच्या पिढ्याकडे नाही. काही नोंदी, काही जण येतात आमच्याकडे, ते राजस्थानचे भाट येतात, भाट, आणि ते तुमच्या वंशावळ येऊन सांगतात. 100-500 वर्षाची वंशावळ येऊन सांगतात. आम्हाला आमच्या पंजोबाचं नाव माहीत नाही. आहे का कोणाला? सांगतं पंजोबाचं, आजोबाचं कदाचित माहीत आहे, पंजोबाचं नाही. आणि पंजोबाच्या वडिलाचं नाव तर नाहीच नाही, आहे ना, कोणाला माहीत नाही. एखाद्याने घरी एखाद्या शहाण्या माणसाने लिहून ठेवलं असेल आपली वंशावळ तर ती सापडेल. पण किमान तुम्ही तरी लिहून ठेवा. बापाला विचारा, आजोबा असतील तर त्यांना विचारा, आजीला विचारा की तुमच्या आधी कोण कोण होतं, जरा नावं लिहून काढलं का वहीवर नाव लिहून, काय फरक पडतो, किती वेळ जातो आपला. अरे पण ही जर लिंक पुढे चालू राहिली तुमच्या घरात,
तर पिढ्यानपिढ्या तुम्हाला उपयोगी पडेल. पिढ्यानपिढ्या त्याची माहिती होईल आणि पुढच्या पिढीला पुढच्या पिढी तुम्हाला धन्यवाद देईल की माझ्या पूर्वजांनी जे काही लिहून ठेवलं त्याच्यामुळे आज मला हे वाचायला मिळते. माझ्या घरात कोण कोण होते हे मला वाचायला आज मिळते. म्हणजे केवढं मोठं त्याला कौतुक वाटेल तुमचं पण केलं तर. आता दुसरी गोष्ट की हे ज्या वेळेला बांधकाम संपलं आणि ज्या पार्लमेंट इकडे आली तेव्हा त्याचा खर्च किती आहे त्याचा खर्च लिहून ठेवलाय 80 लाख रुपये. हा रेकॉर्ड आहे. हा 80 लाख रुपयाला एवढं मोठं त्यावेळेला तिथं 3 सभागृह, एक राज्यसभेचं, लोकसभेचं आणि सेंट्रल सभागृह असे 3 मोठे सभागृह त्या 80 लाख रुपयात झालेले होते. हा सगळा हिशोब आहे. आता हे मी एवढ्यासाठी सांगितलं की तुम्हाला माहिती असावं. कुणीतरी विचारलं किंवा तुम्हालाच कधीतरी वाटलं की हे शोधावं आणि या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कुठेही शोधता येऊ शकतात असं वाटतं. आणि म्हणून आता आपण सगळे शाळेतून म्हणजे प्रायमरी, उच्च प्रायमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, 10वी पास होऊन 11वी 12वी नंतर इकडं आलात का? 11वी 12वीची आहे याच्यात? 11वी 12वी आहे का? नाही, सगळे फर्स्ट इयर आहे. 10वी 9वी 10वी आहे. अरे वा, फार चांगलं आहे. 9वी 10वीचे विद्यार्थी तुम्ही आहात. तुम्हाला अजून खूप पुढं जायचं आहे. तुम्हाला खूप पुढं जायचं आहे आणि त्यामुळे तुमचा जो आत्ता जे तुमचं वय आहे थोडं थोडं तुम्हाला समजायला लागलं आहे. अजून सगळं समजलेलं नाही पण थोडं थोडं समजायला लागलं आहे. म्हणजे आपल्याला आता अभ्यास करायचा, खेळायला जायचं तर आपली प्रवृत्ती होती खेळायला जाऊ. स्वाभाविक आहे, हे वय तसंच असतं सगळ्यांचं, तुमचंच एकट्याचं असं नाही. परंतु खेळले पाहिजे आणि कचकून अभ्यास केला पाहिजे. आता अभ्यास केला पाहिजे म्हणजे कसं, अर्धा तास पाऊण तास त्याला अभ्यास नाही म्हणत. चांगलं तास 2 तास रगडून बसलं पाहिजे आणि अभ्यास केला पाहिजे. आणि तुम्ही शाळेत असाल, तुम्हाला शिक्षक शिकवत असतील तर जे शिक्षक शिकवतात ते तुम्ही ध्यान लावून ऐकलं पाहिजे, मन लावून ऐकलं पाहिजे, एकाग्र बुद्धीने ऐकलं पाहिजे. तर मग ते ऐकलेलं ध्यानात राहतं आणि पूर्ण समजलं तर पूर्ण ध्यानात राहतं, आयुष्यभर ध्यानात राहतं. समजलेलं ध्यानात राहतं, अर्धवट समजलेलं ध्यानात राहत नाही. आणि म्हणून आपण शिकत असताना किंवा गुरुजी सांगत असताना आपण जर अर्धवटच ध्यानात ठेवलं तर ते विसरून जाईल. आपल्याला कळलं नाही तर पुन्हा विचारलं पाहिजे. एकदा नाही, दोनदा नाही, 3दा मला हे कळलं नाही असं आपण का विचारत नाही? तर त्याचं कारण आपल्याला मुलं हसतील म्हणून आपण विचारत नाही. खरं म्हणजे त्या पोरांना कळलेलं नसतं, त्यांना कळलेलं नसतं, पण आपल्याला मनात उगेच येतं की त्याला आपण मी जर विचारलं गुरुजीला किंवा आपल्या त्या सिस्टर असतील त्यांना तर हे पोरं हसतील, तुला कळलं नाही का, तुला कळलं नाही का, आणि मग दिवसभर तेच वाजवत बसतील बाहेर मैदानात, याला कळलं नाही, याला कळलं नाही, याला कळलं नाही. आणि मग ते जे काही आपल्याला दडपण असतं मनावर, लोकांनी काही म्हणू दे, कितीही नावं ठेवू दे, आपण संयम सोडायचा नाही. आपले ते पंतप्रधान मोदीजी सांगतात ना की मी रोज 2-4 किलो शिव्या खातो, मला काही होत नाही. याने गौतम बुद्धांनी एकदा असंच म्हटलंय, गौतम बुद्धाला कोणीतरी सांगितलं
की तुम्हाला अमुक जणांनी शिव्या दिल्या, ते दिल्या असतील त्यांनी दिल्या, पण मी कुठं घेतल्या? मी घेतल्या पाहिजे ना. त्याने दिल्या असतील पण मी घेतल्या नाही, तेव्हा मला लागायचं काही कारण नाही. बरोबर आहे. आणि म्हणून असे पुष्कळ बोलत असतात, पुष्कळ माघारी तोंडावर काही, ते सगळंही आपल्याला संयमाने शांतपणे हे राग गिळला पाहिजे. राग गिळला पाहिजे. हा राग आपल्याला येता कामा नये. आणि मग आपल्याला ते समजलं, एकदा समजलं की तुम्हाला आयुष्यभर ध्यानात राहील, आयुष्यभर. पण न समजलं तर ते विसरून जाईल. आणि मग परीक्षेत काय कराल? मग परीक्षेत जी धावपळ होती ना, ती त्याच्यामुळे होती. आणि म्हणून आपण जे शिकतो ते आपल्याला समजलंच पाहिजे, आपण आत्मसात केलंच पाहिजे, आपल्या डोक्यामध्ये ते फिट बसवलं पाहिजे. आपलं डोकं एक आता कॉम्प्युटर सारखंच आहे. तुम्ही त्याचा लोड करा, ते तुमचं बरोबर राहतं. आणि म्हणून आपल्याला शिक्षणामध्ये आपली बौद्धिक क्षमता वाढली पाहिजे. बौद्धिक क्षमता, आता ही बौद्धिक क्षमता आपल्याकडे पूर्वी खूप होती. मला आठवतं की आपले स्वातंत्र्य सैनिक हे मोठे होते, मोठे विद्वान होते, योगी अरविंद. योगी अरविंद हे बडोद्याला पण काही वर्ष तिथल्या कॉलेजमध्ये, म्हणजे सयाजीराव गायकवाडाचं जे कॉलेज होतं तिथं त्यांनी प्राध्यापक म्हणून काम केलं. पण अतिशय हुशार योगी अरविंद. मग त्याने ते सगळं सोडून पांडेचेरीला गेले आणि एक आश्रम तयार करून तिथं ते राहिले. योगी अरविंदने काय लिहून ठेवलंय? योगी अरविंदाचं म्हणले की पूर्वीच्या काळातला, म्हणजे खूप काही शेकडो वर्षापूर्वीचा, जर जो आपला एखादा कोणी आला माणूस आपल्या परंपरेतला, आणि तो जर आपल्या समोर येऊन बसला तर तो म्हणेल, अरे काय झालं तुला? तुझी अवस्था अशी कशी झाली? तुझ्याकडे जे काही 10 प्रकारचं तुझ्याकडे जे काही गुण होते ते गुण तुझे सगळे गेले. 9 गुण तू हरवले, 9 गुण तुझे राहिले नाही, एकच गुण राहिला. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ आहे की आपली बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, एकूण सगळ्याच गोष्टीमध्ये आपले गुण कमी झाले. आपले गुण कमी झाले. त्याचं कारण आहे का? तर आपली शिक्षण पद्धती बदलली. सगळ्यात महत्त्वाचं की आपली शिक्षण पद्धती बदलली. इंग्रज ज्या वेळेला आपल्या देशात आले त्यावेळेला आपल्या देशात 8 लाख गुरुकुल होते. किती इंग्रजांनी असं लिहून ठेवलंय की इंग्लंडच्या मध्ये, ब्रिटिशमध्ये सुद्धा इतक्या शाळा नाही, एवढ्या शाळा भारतात आहे. त्यांच्याकडे रेकॉर्ड आहे, त्यांच्याकडे रेकॉर्ड आहे. आणि त्यांनी पुढे असं म्हटलंय की हे सगळे गुरुकुल जे होते ते गुरुकुल त्यांनी पुढे बंद केले. ते असं म्हणले की भारतातल्या लोकाला इंग्रजाचं कायम गुलाम ठेवायचं असेल, भारताच्या लोकाला कायम गुलाम ठेवायचं असेल तर त्यांची शिक्षण पद्धती बदलली पाहिजे. कारण भारतातले लोक आपले गुलाम राहणार नाही. भारताचे लोक आपले कायम गुलाम राहू शकत नाही, कारण त्यांच्यामध्ये नैतिकता जादा आहे. काय? नैतिकता, इमानदारी, प्रामाणिकपणा, एक दुसऱ्याला मदत करण्याची इच्छाशक्ती ही भारतीय लोकात प्रचंड आहे. तो ज्याची शिक्षण पद्धती आहे तो लॉर्ड थॉमस मॅकॉलो. त्याने इंग्लंडमध्ये भाषण दिलं 2 फेब्रुवारी 1835ला. आणि तो म्हणतो की इंग्लंडला जे भारताचे गुलाम ठेवायचे असेल तर त्यांची
संस्कृतीसुद्धा मुळापासून उखडली पाहिजे. त्यांची संस्कृती मुळापासून उखडली पाहिजे. त्यांचं शिक्षण संपवलं पाहिजे आणि तरच ते आपले गुलाम राहतील. ती माणसं केवळ रक्ताने जिवंत आहे, रक्त अंगात म्हणून. बाकी सगळं इंग्लंडच्या त्यांच्या डोक्यात गेल्याशिवाय ते आपले गुलाम राहणार नाही. आणि म्हणून त्यांना त्यांची शिक्षण पद्धती बदला, त्यांचं संस्कृती त्यांची जी आहे, देवधर्मावर त्यांचा विश्वास आहे, त्यांच्या संस्कृतीवर त्यांचा विश्वास आहे, हे सगळ्या गोष्टी सगळ्या त्यांच्या बंद केले पाहिजे. आणि त्यांचं जे पुराण आहे, पुराण आमचे जे जुने पुस्तकं आहेत, ते पुस्तकं त्यांच्या डोक्यातून गेले पाहिजे. आता आपल्याकडे काही पुस्तकं आहेत, भरपूर आहे पुस्तकं. जसं तो याचा ब्रिटिशाचा एक चांगला इतिहासकार आहे, तो इतिहासकार मॅक्स मुलर. बघा इथं कधी पुस्तक असेल ते तर वाचा. मॅक्स मुलरनी जे काही म्हणलं ते पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी त्यांच्या पुस्तकात डिस्कवरी ऑफ इंडिया या पुस्तकात लिहून ठेवले. काय लिहिलंय? मॅक्स मुलरनी काय म्हणलं होतं? मॅक्स मुलर म्हणला भारतातले लोक लय अजब आहे. अरे ते किती हजार वर्ष झाले त्या पुस्तकाला लिहून, तरी त्या पुस्तकाचा प्रभाव अजून भारतीयावर आहे आणि तो जबरदस्त आहे. आता हे दोन पुस्तकं म्हणजे एक महाभारत आणि दुसरं रामायण. मॅक्स मुलर लिहितोय आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू त्याचा उतारा त्यांच्या पुस्तकात छापतायत मॅक्स मुलरचा. खरं आहे, वस्तुस्थिती आहे. आता परवा काही दिवसापूर्वी आपले पंतप्रधान हे कुवेतला गेले होते. कुवेत देशामध्ये गेले होते आणि त्या कुवेत देशामध्ये ते एका भारतीय माणसाच्या घरी गेले. साधारण कुटुंब आहे, पण त्या कुटुंबाच्या घरी गेलेत. आणि कशासाठी गेले की त्या माणसाने सेन नावाचा, त्याचं माणूस मी नाव उचरलो पूर्ण आत्ता, पण त्याचा सेन हे आहे आणि हुडा त्याचं आडनाव. तर त्याने रामायणाचं अरबीमध्ये भाषांतर केलं आणि तिथले जे राज्यकर्ते आहे मुस्लिम, त्यांनी त्याला छापायला पैसे दिले आणि ते पुस्तक त्याने अरबी भाषेतलं छापलं तिथं आणि लोकांना वाटलं. ज्या माणसाने याचं भाषांतर केलं तो हुडा, त्याला मोदीजी घरी जाऊन भेटून आले. अरे एक भाषांतर नाही, असंख्य भाषांतर. जेव्हा चीनचा माणूस भारतात आला पहिला, तो हुएत संग, आठवतं का? वाचलं का? तुम्ही नसेल वाचलं गाड्या, आता काय करणार, कारण पुढे कॉलेजला वगैरे असेल. पण तो हुएत संग जेव्हा जिथं आला, नालंदा विश्वविद्यालयात आला, नालंदा, आणि तो तिथं त्याने संस्कृत शिकला आणि खूप पुस्तकं त्यांनी आपल्याबरोबर पण घेऊन गेला, आपल्याबरोबर घेऊन गेला आणि त्याचं भाषांतर केलं. पंडित जवाहरलाल नेहरू लिहितात त्यांच्या पुस्तकामध्ये की चीनचं पहिलं पुस्तक 8व्या शताब्दीत तयार झालंय. पंडित नेहरू लिखतात 8व्या शताब्दीत. आमच्याकडे इसवी सन पूर्वी पुस्तकं आहेत. आता आपण पाहिलं योगा आपण करतो, 21 जूनला योगा केला असेल. हे पतंजली कधी होऊन गेलेत? हे इसवी सन पूर्व 200 वर्ष, इसवी सन पूर्व 200 वर्ष, म्हणजे आता 2400 वर्ष त्यांचं नाव आपण 2400 वर्ष. आणि म्हणून अशी पुस्तकं त्यावेळेला आपल्याकडे भरपूर होती, यांच्याकडे आत्ता निघाली. आणि म्हणून आपल्याकडे ज्या युनिव्हर्सिटीज होत्या, ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये खूप जगात नव्हत्या एवढ्या युनिव्हर्सिटीज भारतात होत्या, जगात नाही. आमची तक्षशिला युनिव्हर्सिटी कुठे होती माहिती आहे पोरं? सांगतो, ध्यानात ठेवायचं.
ही तक्षशिला युनिव्हर्सिटी होती, आता ते पाकिस्तानमध्ये गेली. पण गांधार देश माहिती का? गांधार देश नाही, आपल्यातलाच भाग होता गांधार. तर तिथे तिथे ती कौरवाची आई तिथली गांधारी, आणि तिचा भाऊ शकुनी मामा तो तिथला. आणि ते गांधार जो होता भाग, तिथं ही तक्षशिला होती, तिथं होती ते. आता सोप्यात आणि ध्यानात राहील असं सांगायचं झालं तर रावळपिंडी जे आहे ना, आपण ऐकतो ना रावळपिंडी पाकिस्तानमध्ये आहे, त्याच्या 34 किलोमीटर अंतरावर ही तक्षशिला होती. आणि ती इसवी सन 5व्या का 6व्या शताब्दीमध्ये ती तोडण्यात आली, तोडली त्यावेळेला. आता 8व्या याच्यामध्ये ज्या वेळेला तिथं आक्रमण झालं 8व्या शताब्दीला, तो मीर कासिम पहिल्यांदा आला, मोहम्मद मीर कासिम. तर तोही पहिल्यांदा आला, पण तो जरा त्या सिंध प्रांतातून परत गेला. तो आला होता कुवेतमधून, तिकडून आला होता. पण बाप्पा रावळ ऐकलं का नाव कधी? बाप्पा रावळ हे राजस्थानचा एक राजा आहे, उदयपूरचा राजा आहे, मेवाडचा राजा आहे. भला प्रचंड माणूस होता. त्याला 35 हाताचं धोतर लागत होतं नेसायला, एवढा प्रचंड महाकुंभ होता तो इतका. आणि 4 बोकडे खात होता एका वेळेला. ज्यावेळेला त्याचं आक्रमण आलं या उदयपूरपर्यंत, तेव्हा या बाप्पा रावळनी त्या आक्रमणकार्याला एवढं मारलं की पार जिथून आले तिथपर्यंत नेलं, मागं ढकलीत. आणि तो परत येताना त्यांनी काय केलं की 100 मैलावर एक चौकी बसवली, पोलीस चौकी. आणि तो रावळपिंडीला येऊन थांबला. सैन्य पायी चालत होतं, दमलं. महिना 2 महिने 3 महिने 6 महिने राहिलं असेल, कदाचित जादा राहिलं असेल. रावळपिंडी, तर ते रावळ म्हणजे त्याचं गाव, त्याचं नाव, त्या बाप्पा रावळचं रावळ. आणि पिंडी म्हणजे पंजाबीमध्ये गावाला पिंडी म्हणतात. आपण म्हणतो ना हे आमचं अमुक गाव तमुक गाव, तर ते गाव आपण म्हणतो, कधी खेड म्हणतो. तर ते गावाला पंजाबीमध्ये पिंडी म्हणतात. म्हणून ती बाप्पा रावळच्या नावाने ती पिंडी तयार झाली, रावळपिंडी त्याच्या नावाची. इसवी सन 730-35ची घटना आहे, इसवी सन 730-35ची घटना आहे. तेव्हापासून ते रावळपिंडी चालत आली. तिच्या जवळ ही तक्षशिला होती वगैरे वगैरे. मी जरा थोडं दुसरीकडे गेलो आहे. आता हे शाळा कॉलेजमध्ये आपण शिकता, आपला उद्देश काय शिकायचा, आपला हेतू काय? आपल्या आईबापानं घातलं म्हणून शाळेत आलो, बाकी काही नाही. खरं असंच आहे ना. कळत नव्हतं आम्हाला, आईबापाने आणलं, बालवाडीत टाकलं. आता बालवाडीत टाकलं मग पुढं असंच चालू राहिलं. एका वर्गानंतर दुसरा वर्ग, दुसऱ्या वर्गानंतर तिसरा वर्ग. असं आहे का काही उद्देश आपण ठेवतो? हा उद्देश आहे आपला उद्देश आहे की ग्रॅज्युएट व्हावं, चांगलं शिक्षण घ्यावं, नोकरी मिळावी, उद्योग व्यवसाय करावा. हा आपला हेतू जरूर असू शकतो, पैसा कमवावा, काही हरकत नाही. याच्यासाठीच आपण सगळी माणसं जीवनात धडपड करतात, ती त्यासाठीच, पैसा कमवण्यासाठी. आता किती कमवावा, काय कमवा, हा ज्याचा त्याचा विचार आहे. काही जण म्हणतात काय नाही, बस झालं आम्हाला एवढंच, त्याच्यावर आम्ही समाधानी आहोत. काही जण तर म्हणतात नाही, आता एवढं काय पुरतो, जितकं करता येईल तितकं करू, काय कसं बी करू. आता असं पण आहे, ते सोडून द्या. पण आपल्याला त्याच्याबरोबर आपला आणखी काय विचार करतो आपण कधी समाजाचा, कधी राष्ट्राचा, कधी आपल्या एकूण सगळ्या विचारसरणीचा, संस्कृतीचा, असा कधी आपण विचार केला का? आपला व्यवसाय करता आम्ही राष्ट्राचे सेवक आहोत, राष्ट्राचे कार्यकर्ते आहोत. आम्हाला देशासाठी अमुक करायचं, किंवा आम्ही
काही कोणाला त्रासापासून आम्ही दुसऱ्याला त्रास देणार नाही. आम्हाला त्रास दिला तर सोडणार नाही, ही गोष्ट वेगळी, पण स्वतःहून कोणाला त्रास देणार नाही. आम्ही आपलं संयमाने राहू, आम्ही आमच्या शांततेत राहू, आमच्या हातून कोणालाही त्रास होणार नाही हे आम्ही कमीत कमी पाळू. आणि आम्ही आमचं जे काही नैतिकता आमची प्रामाणिकपणा आहे, हा प्रामाणिकपणा तुम्हाला खूप मोठा करून जातो. आणि म्हणून मगाशी मी सांगत होतो की तो लॉर्ड मॅकॉले म्हणला ना, यांच्याजवळ फार नैतिकता आहे. तो म्हणे मी हिंदुस्थानमध्ये सगळीकडे हिंडलो, मला कधी चोर भेटला नाही, मला कधी भीक मागणारा भेटला नाही. कधीची घटना आहे ही? घटना आहे 1835ची. आणि त्याच वर्षी भारतासाठी शैक्षणिक कायदा झाला आणि तो 1835चा शिक्षण कायदा आजपर्यंत चालू होता, आजपर्यंत. आता आपला नवा कायदा झाला, आपल्या पार्लमेंटने केलाय 2020चा नवीन शिक्षा नीती आपली केली, ती तुमच्यापर्यंत आली असेल. पण आता या शिक्षा नीतीमध्ये आपलं एकच धोरण आहे, ह्या शिक्षा नीतीमध्ये, की आपली बौद्धिक क्षमता वाढली पाहिजे, आपली शारीरिक क्षमता वाढली पाहिजे, आणि आपण राष्ट्राच्या, आमच्या भारतीय संस्कृतीच्या प्रती आमची जागरूकता असली पाहिजे. आणि आम्हाला स्वाभिमान मिळाला पाहिजे, आमचा स्वाभिमान असला पाहिजे. आमच्या पूर्वजाबद्दल जसं आपल्याला स्वाभिमान वाटतो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आज त्यांना खूप स्वाभिमान वाटतो, तसं ज्यांनी कधी त्यांचं माहिती आहे म्हणून त्यांना वाटतो. आपल्याही पूर्वजांनी कधी असाच पराक्रम केला असेल, तो आपल्याला माहीत नाही, म्हणून माहीत असतं तर आपल्याला असंच वाटलं असतं सगळ्यांना. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपली शिक्षण पद्धती जी आहे ती पूर्वी फार चांगली होती, आणि आता ती माणूस घडवायची. आपण माणूस जन्माला येतो, पण माणुसकी त्यात निर्माण करावी लागते. आणि माणसामध्ये माणुसकी नसेल तर त्या माणसाला काही अर्थ नाही, त्या माणसाला काही अर्थ नाही. माणुसकी ही जन्माला आलं की माणुसकी तयार होते असं नाही, ती शिक्षणातून मिळते. शिक्षणातून माणूस जागरूक होतो, शिक्षणातून माणूस चांगला घडू शकतो. तसा बिगर शिक्षणावाले सुद्धा चांगले होते. जे अंगठे बहादर होते त्यांच्यात जादा माणुसकी होती, पण शिकलेल्यामध्ये आता कमी कमी व्हायला लागली. काय मला माहीत नाही. पूर्वी आमच्याकडे म्हातारीला कधी आम्ही वाऱ्यावर सोडलं नाही खेड्यापाड्यामध्ये. आता म्हातारी झाले तर शिकलेले लोक त्यांना वृद्धाश्रमात घेऊन जातात. वृद्धाश्रमात, हे वृद्धाश्रम काय नावाची चीज आहे आपल्याला नव्हती. आपल्याला आश्रम माहीत होता की जिथं आम्हाला शिक्षण मिळत होतं, तो आश्रम होता. वृद्धाश्रम आपल्या संस्कृतीत कुठेही नव्हता. ही विदेशाची संस्कृती आहे, वृद्धाश्रम. आणि चांगले शिकलेले याच्यासाठी शिकलो का आम्ही? आईबापाला वृद्धाश्रमात ठेवायला? याच्यासाठी त्याने आम्हाला लहानचं मोठं केलं का? याच्यासाठी आमच्यासाठी त्याने घाम गाळला का? याच्यासाठी आमच्या शिक्षणाला पैसा लावला का? हे समजलं पाहिजे. आणि ज्याला समजेल तो निश्चितपणे पुढे जाईल. तो एक चांगला माणूस, कर्तबगार माणूस असा तयार होईल. म्हणून हे समजूत आपली वाढली पाहिजे, आणि आपली समजूत वाढणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपली जी काही समृद्धी होती, त्यांनी म्हणलेलं इथं भीक मागणारा नव्हता, चोर नव्हता. खरं आहे. अजूनही आमचे कीर्तनकार सांगतात की आम्ही जर काशी यात्रेला गेलो तर काठीला सोनं बांधून घेऊन जात होतो, पण तरी कोणी आमची चोरी करत नव्हतं. सांगतात लोक, अनेक पिढ्यांनी सांगतात. आमची म्हातारी माणसं अजूनही सांगतात की चोर नव्हते आपल्याकडे जादा. मग हे चोर कोण निर्माण केले? महात्मा गांधीचं एक भाषण आहे, फार प्रसिद्ध भाषण आहे. जगातल्या
निवडक भाषणातलं त्यांचं ते एक भाषण आहे, जगातल्या अनेक नेत्याचं. ते भाषण आहे 23 मार्च 1922. अहमदाबादच्या कोर्टासमोर त्यांनी भाषण केलंय. आणि भाषणात महात्मा गांधी म्हणतात, तळमळून म्हणतात की आम्हाला इंग्रजांनी लुटलंय, आमची दुर्दशा केली, आम्हाला आता खायला नाही, आम्ही भुके मरायला लागलो, आमचे घरेलू उद्योग बंद केले, आमच्या शाळा बंद केल्या, आमचं शिक्षण संपवलं. हे सगळं महात्मा गांधी 23 मार्च 1922च्या अहमदाबादच्या कोर्टासमोर भाषण करतात. म्हणजे तो लॉर्ड थॉमस मॅकॉले आपला विरोधक, आपली संस्कृती बदलायला आलाय, आपलं शिक्षण बदलायला आलाय, इथे आपल्याला गुलाम करायला आलाय. तो म्हणतो भारतात समृद्धी आहे, भारतात नैतिकता आहे, भारताचे लोक चोऱ्या करत नाही आणि भीक मागत नाही. महात्मा गांधी म्हणतात की आम्ही उपाशी मरायला लागलोय. किती अंतर आहे दोन्हीचं? 90 वर्षाचं. 90 वर्षाचं अंतर आहे. ह्या 90 वर्षात सगळे केलं. घरेलू उद्योग होते आपले, घरेलू. पूर्वी आपल्या देशामध्ये इंडस्ट्रीज नव्हती मोठी, पण सगळं जे आपल्याला लागत होतं ते आपण घरी तयार करत होतो. कपडा घरी करत होतो. मला आज केंद्रातले मंत्री, मेघवाल म्हणून एक कायदा मंत्री, ते मला म्हणत होते, मला शाळेतून आलो, आम्ही 4थीला 10वी 12वीला शिकवत होतो त्यावेळेला, तर त्या छातीवर बसावंच लागत होतं कपडा विणायला. म्हणजे आजही लोकांना आठवतं आमचं घरेलू उद्योग. तर या सगळ्या गोष्टींमुळे आपण जे काही फार मागे गेलो, तर ते आपल्याला पुढं जाण्यासाठी आपल्याला जायचे. मला आणखी एक गोष्ट सांगतो की तो एडन मस्क माहिती आहे ना, मोठा कर्तृत्ववान माणूस आहे, खूप श्रीमंत आहे जगात, त्याच्या मोठ्या कंपन्या आहे. त्याने असं म्हटलं एकदा की अमेरिकेला प्रतिभाशाली इंजिनियर पाहिजे. काय म्हटलं त्यांनी? अमेरिकेला चांगले इंजिनियर पाहिजे. त्याच्यानंतर 15-20 दिवसांनी तिथले अध्यक्ष ट्रम्प, त्यांचं भाषण आलं वर्तमानपत्रात की आम्हाला टॅलेंट पाहिजे. आता हे त्याला टॅलेंट का नाही त्यांच्याकडे? प्रतिभाशाली माणसं का नाही त्यांच्याकडे? आज त्यांच्याकडे IT जे आहे ते भारतीय लोक चालवतात. त्यांचं सिलिकॉन व्हॅली म्हणून एक मोठं हे शहर, सिलिकॉन व्हॅली, तिथं त्यांच्या अमेरिकेतल्या सगळ्या मोठ्या कंपन्याच्या ऑफिसेस तिथं आहे. 60 ते 70 कर्मचारी तिथं भारतीय आहे. हे सगळे कॉम्प्युटरवर बसलेले भारतीय आहे. आणि त्यातल्या त्यात मुली तर जादा आहे. परवा 4 तारखेला पंतप्रधानांनी आमच्याकडे एका मोठ्या रिफायनरी म्हणजे कच्चं तेल आणायचं, ते शुद्ध करायचं आणि विकायचं, तर तिथे आपल्या देशातली सर्वात मोठी रिफायनरी झाली, सर्वात मोठी. आणि तिथं आम्ही आत गेलो, पंतप्रधान होते, सगळे आणखी बंदी होते, मी पण होतो. आम्ही आत गेलो तर आम्हाला कॉम्प्युटरवर सगळ्या मुली दिसल्या. आता मुली जर एवढ्या शिकत असतील आणि चांगले पुढे जात असतील तर मुलावर तुमचं काय व्हायचं? तुम्ही पण अभ्यास केला पाहिजे त्यांच्या इतका. आता कुठल्या परीक्षेत बघा, पहिल्या मुलीच येतात, मुलगा येत नाही. खरं आहे की नाही? मग त्या आता मला लहानपणची गोष्ट आठवते. लहानपणी मी त्या कोणाच्या ऑफिसमध्ये गेलो, सगळे माणसंच असायचे ऑफिसमध्ये गेलो की. आता ऑफिसमध्ये गेलो तर 75% महिला आहे, 25% पुरुष आहे.
मला असं वाटतं आणखी मला असं वाटतं आणखी बी जर 10-20 वर्षांनी एखाद्या ऑफिसमध्ये गेलो तर तिथे सगळ्या महिलाच असतील, पुरुष नसेल. आता या वाक्याला सुद्धा मुलांनी खूप टाळ्या वाजवल्या. आपलं अस्तित्व नसलं तर चालेल, आपल्या बहिणीचं असलं पाहिजे. असं आहे का तुमचं मत? आहे का? आणि म्हणून तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि सगळ्या याच्यामध्ये आमच्या गुरुजींना पण मला असं सांगायचं की जसं आमचे एक राष्ट्रपती राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी काय म्हटलं, यांनी म्हटलं होतं की जे शिक्षक आपल्या मुलासारखं इतर मुलाचा अभ्यास करून घेतील, आपल्या मुलाचा जसा करून घेतो जसा इतर मुलाचा करून घेतील, त्याचा खरा शिक्षक धर्म. त्यांनी खरा शिक्षक धर्म पाळला. आता हे होतं की नाही ते बघा, की ज्याने त्याने बघा, पण त्यांनी म्हणून ठेवलंय की आपल्या मुलासारखं. आणि श्रीम माटे एक शिक्षक होते आपल्याकडे, श्रीम माटे. त्यांना तुम्ही कधी विचारलं काय चाललं गुरुजी, तर ते म्हणते चिंता करीतो विद्यार्थ्याची. शिक्षक ते प्राध्यापक झाले, प्रिन्सिपॉल झाले, चिंता करीतो विद्यार्थ्याची. ही जी चिंता आहे ना, ही सारखी विद्यार्थ्यासाठी मनात जर असेल तर त्या वर्गातले मुलं नेहमी पुढे जाणार, चांगला अभ्यास करणार. त्यांच्या शिक्षिका आहे, त्यांच्या विद्यार्थिनी एक आहे, त्यांचं नाव आहे शांता शेळके. आहे ना, माहिती आहे का शांता शेळके? त्या काय म्हणल्या, त्या असं म्हणल्या की गुरुजी श्रीम माटे आम्हाला शिकवत होते, त्यावेळेला ते विषयाच्या बाहेर जायचे आणि असं काही सांगत राहायचे की इकडचं तिकडचं खूप माहिती आम्हाला सांगायची. त्याला जोडून आम्हाला त्याला वाटत होतं की याचा आज काय उपयोग आहे आम्हाला. तर त्या लिहून ठेवतात की त्याच्यामुळे आमची बुद्धी विशाल झाली, आमची बौद्धिक क्षमता वाढली. म्हणून मी अनेक वर्ष आमच्या शिक्षकाला सांगतो की केवळ टेक्स्ट बुक शिकू नका, तर टेक्स्ट बुकाबरोबर इतर माहिती सांगत राहा, इतर माहिती सांगत राहा. आता मी तुम्हाला माहिती सांगणार आहे की मी मागे पण सांगितली. आता इथे वीज तयार करायचं एक अगस्त्य ऋषीची लिहून ठेवले, अगस्त्य सूत्र आहे बघा, अगस्त्य सूत्र. त्याच्यामध्ये त्याने काय लिहिलं, अगस्त्य शेकडो वर्षापूर्वीची घटना आहे, काय शेकडो वर्षापूर्वीची. त्यांनी काय म्हटलं, मी आता तो संस्कृतमधला श्लोक आहे तो वाचत नाही, पण एका मातीच्या घड्यामध्ये, म्हणजे घागर आपण त्याला म्हणतो, घडा म्हणतो, त्याच्यामध्ये चांगली स्वच्छ केलेली तांब्याची पट्टी म्हणजे कॉपर ते टाका. त्याच्यानंतर त्याने म्हटलं की त्याला शिकीगिरू असं संस्कृत शब्द आहे, त्याला कॉपर सल्फेट. शिकीगिरू हा संस्कृत शब्द आहे, पण त्याला कॉपर
तयार करतोय, हे सगळे चित्र आलेत. आणि हे सगळे चित्र आल्यानंतर हे त्याचं विमान तयार झालंय. हा तो फेटेवाला बापूजी तळपदे. तर हे सगळे आता तयार आहे. तर त्याने 1895ला मुंबईच्या चौपाटीवर हे विमान 1500 फूट उडवलं. आणि ते 1500 फूट उडलं. त्यावेळच्या वर्तमानपत्रात ते बातमी आहे. त्या बातम्या आता मिळायला लागल्यात आपल्याला, आता मिळालं. पण या आम्हाला कोणाला माहीत नाही. आमच्या गुरुजीने कधी आम्हाला शिकवलं नाही. त्यांच्या गुरुजींनी त्या गुरुजीला शिकवलं नाही. त्यांच्या गुरुजींनी त्यांच्या गुरुजीला शिकवलं नाही. आणि त्यामुळे त्याने आपल्याला विद्यार्थ्याला शिकवलं नाही. दोष कोणाचा नाही, दोष आहे आपल्या दुर्लक्षाचा किंवा आपल्याला माहीत नसल्याचा. आणि सगळ्याच गोष्टी माहीत लागतात असं नाही. रोजच्या जीवनाला काय करायचं, रोजचं माहीत असलं की बस झालं असं वाटतं आपल्याला. पुराणं माहीत घेऊन काय करायचं असं एक विचार असतो. आणि म्हणून हे बापूजीला त्याला शेखधरला त्याला इंग्रजांनी ते तोडून मोडून टाकलं. त्याचं मोडून टाकलं आणि त्याने त्याला दम दिला, जेलात टाकलं, जेलात त्या शेखधरला. असले उद्योग काऊन करतो म्हणून. आणि मग त्याच्याकडून त्याने इंग्लंडची एक कंपनी आली त्यांच्याकडे की बा तुला इथं करू देत नाही, आपण मिळून इंग्लंडमध्ये करू. मग त्या ज्या कंपनीने, तिचं नाव आहे बाबा भांडणे, त्याच्यावर एक पुस्तक लिहिलं बघा. बाबा भांडणे चांगलं पुस्तक लिहिलं आणि त्याच्यावरच लिहिलं केवळ. तर ते आजही उपलब्ध आहे आपल्याला. तर त्या इंग्लंडच्या कंपनीने याच्याकडनं सगळे साहित्य घेऊन गेले आणि त्यांनी प्रयोग केला. त्यांना जमलं नाही ते. मग त्यांनी ते सगळे कागदपत्र ते अमेरिकेच्या राईट बंधूला विकले. आणि राईट बंधूने 1903 साली म्हणजे केवळ 8 वर्षांनी विमान उडवलं. 1500 फूट नाही, त्याचं तर थोडंच उडवलं, 1000च्या पर्यंत उडालं, खाली आलं. नंतर त्याचं डेव्हलपमेंट करत गेलं, ती गोष्ट वेगळी. पण त्याचं मूळ तर आपण दिलं, भारतीयांनी दिलं. आता हे भारतीयाने दिलं तर भारतीयाचा या सगळ्याचा आपल्याला अभिमान असला पाहिजे की नाही, आपल्याला गौरव असला पाहिजे. भले त्याचा आज तुम्हाला सांगून काही उपयोग होणार नसेल, पण गौरव तर आहे. आम्हाला आमची काय ताकद होती भारताची. एकेकाळी आम्ही विश्वगुरू होतो, उगीच नव्हतो. आयुर्वेदामध्ये होतो, सगळ्याकडे होतो. तुम्हाला आठवतं का ती नालंदा ज्याने जाळली, 1193ला जाळली नालंदा. कोणी जाळली? बख्तियार खान खिलजी. बख्तियार खान खिलजी तो तिथे आला, आजारी पडला. तो आजारी पडला, उशीर झाला असेल जरा माफ करा, एवढं सांगतो संपवतो. तर तो आजारी पडला बख्तियार खान. मग त्याच्या बरोबरचे लोक आले, बाबा इथं कोणी डॉक्टर आहे का, वैद्य आहे का. मग एकाने काय सांगितलं की इथं नालंदा विश्वविद्यालय आहे, त्याच्यामध्ये आयुर्वेदाचे प्रमुख आहे, त्यांना तुम्ही भेटा. त्या आयुर्वेदाच्या प्रमुखाने संपवतो तुमचं ज्ञान वाढावं म्हणून सांगतोय, तुमच्या ज्ञानात भर पडावी. आता या वयात जर तुमचं ज्ञान वाढवलं नाही ना, पुढं काही उपयोग नाही, पुढं वाढणार नाही. आणि मग आता शिक्षण कशाला म्हणायचं? शिक्षण त्याला म्हणतात की बिगर कॉपीची परीक्षा दिली आणि पास झालं, त्याचं नाव शिक्षण आहे. याच्यावर कोण छातीवर हात ठेवून सांगतो की मी बिगर कॉपीचं पास होणार आहे? कोण सांगतो? जरा हात वर करा. गुरुजी जरा यांचे नाव लिहून घ्या. नाही होणार आहे, नाही होणार. मला सगळे माहित आहे नाही होणार. उगाच नका मला त्याच्यात आणखी तुम्ही वेळ घालायला लावू. तर हा बख्तियार खान तो कुराण वाचित होता. मग तिथल्या त्या वैद्याने त्याला तो म्हणे या काफराचं औषध मला नकोय, काफर लोक आहे त्यांचं औषध नकोय. मग तो म्हटला की बा या कुराणाला मी भस्म लावून देतो.
आणि त्याला सवय होती जिभेला बोट लावायचं पान उलटायचं, बोट लावायचं पान उलटायचं. त्या पाण्याला जे भस्म लागलेलं होतं ते त्याच्या बोटाने त्याच्या पोटात जिभेला लागायचं, जिभेतून पोटात गेलं आणि पोटातून तो बरा झाला. तो आजारपणातून बरा झाला आणि तो बख्तियार खिलजी काय म्हणला, अरे एवढं ज्ञान यांच्याकडे, एवढं ज्ञान आहे आपल्या देशात नाही, एवढं ज्ञान हे जाळून टाका. जाळलं. 80 लाख पुस्तकं होती, 80 लाख. हे सगळं जाळून टाकलं. 3 महिने ते ग्रंथालय जळत होतं रे बाबा. हे नालंदा आहे, नालंदा. आता नव्याने सुरू केलं भारत सरकारने तिथं, पुन्हा नव्याने सुरू केले नालंदा. हे माहिती असं म्हणून सांगितलं. आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीचा अभिमान. तो सिनेमा पाहिलं कर कोणी मनोज कुमारचा. मनोज कुमार काय म्हणलं माहिती आहे, अरे मेरे भारत ने 0 दिया, 0 मेरे भारत ने दिया, तब दुनिया की गिनती चालू हो गई. कोणी दिला 0? अरे जगाला 0 आम्ही दिला. जगाला दशलोम पद्धती आम्ही शिकवली या भारताने. त्याचा अभिमान बाळगा आणि चांगला अभ्यास करा. बिगर कॉपीचं परीक्षा द्या. तुम्हाला भविष्यात खूप चांगलं दिवस येऊ शकतात. धन्यवाद. Thank you so much, sir, for your inspiring and encouraging words.
unbelievable. Thank you so much. Your support has been everything, without which this is impossible for us. And a very special mention, thoda sa emotional hai. This is for the first time I am sharing a dais with my father, Dr. Ulhas Gevdi. So, सर जे म्हणत होते इतक्या वेळ की शिक्षण घ्या, मेहनत करा, मदत म्हणजे बोलायला शिका. आज वयाच्या 37व्या वर्षी पहिल्यांदा मी इतपत मोठा झालो की माझ्या वडिलांच्या शेजारी स्टेजवर बसू शकलो. सो आणि महामहिम राज्यपाल सर, कदम सर, सपकाळ सर, के.व्ही. काळे सर आणि परमिंदर मॅम, थँक्यू सो मच आपण इथे राहिलात. आणि वी विल ऑल स्टँड अप फॉर अ नॅशनल अँथम. थँक्यू सो मच. ठीक आहे, शेवटी तुम्ही सांगा ते. तुम्ही सांगा ग्रुप फोटो घेऊ सगळ्यांना. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे, जय हे, जय हे. जय 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 हे. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय. सगळ्यांनी जाग्यावरच थांबायचं आहे. गेस्ट तुम्हाला जॉईन करतील, आपल्याला एक ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे. सगळ्यांनी असंच थांबा जाग्यावरती. एकच एवढा एक शॉट घेतो आणि लगेच क्लोज. मी निघून जातो.